Min enkelen rief mich 5 morgens en unsagte, grometer was auch memmer du tust, zieh heute nicht deinen roten Mantel an, ich war bearish. Waarom? Sein stem zittert, als antwoordde, du wirst es bald verstehen. 9 morgens macht ich mich auf den Weg zur Haltestelle, den Bezirksbus zu nehmen. Aber in dem Moment, als ich den erreicht, starrte ich. Was ich dort sah, schickt ein Schockwell durch mich hindurch. Das Telefon klingelte genau 5 morgens. Ich war diese genau, weil ich bereits wach war. Ich sah in meinem alten Schaukelstuhl am Fenster am Dunkeln unlocht, wie das Holzrahmenhaus narrt, der offen abhält und die Nacht langsam einem grauen Morgenwitch. Mit 63 Jahren kommt der Schlaf nicht auf einmal. Füll in Street ken, wie Brot, das von Hand gebrochen word, statt geschnitten. Der Bildschirm leuchtet am schwachen Licht auf. Jelani, mein Herz sagte ab, mein Enkel ruft nie dies Ohrzeit an. Ich hielt den Röhr ans Ohr. Was ist passiert, Baby? Sein Stimme war zittrig. Grometer, bitte mir einfach zu, okay? Ich spiarte ein sofortiges Zusammenziehen in meinem Bauch. Kein Panik, aber etwas Schlimmers. Dieses Gefühl, wenn du das etwas Ernstes passiert, aber du hast noch kein Wort dafür. Sprich mit mir, sagte ich sanft. Ich risu, trag heute nicht den roten Mantel, bitte. Trag irgendetwas anders, nur nicht diesen. Versprich es mir. Ich blickte automatisch zur Garderobe und der Tiar. Dort hing mein Lieblingsmantel, der hell, rot gesteppt Mantel, den ich vor 3 Jahren in der Innenstadt von Baltimore gekauft hat. War teuer, mehr als ein Senioren ausgeben sollt, sagte ich mir. Aber war auf der Autobahn sichtbar, auf den Nebenstraßen am dunklen Winter. Zoomen des hält sich sicher an. Galani, woven sprichst du? Fragte ich. Seit wann ist ein Mantel gefährlich? Versprich es mir einfach, Unterbrecher. Bitte, Grometer, frag nicht heute. Versprich es mir, Jelani. Du machst mir Angst. Wo bist du? Get es durchget? Ein Kurs Pause. Ich hörte ein Gerisch durch das Telefon. Yes war nicht das Haus. Die Käche oder der Fernseher. Yes klang wie Wasser in der N. Ein schweres. Ich schon dies Gerisch. Ich kann es nicht erklären. Du wirst es bald verstehen. Nur trag nicht den roten Mantel, okay? Sein Stimme brach. Ich lieb dich. Die Leading Word unterbrochen. Ich sah noch ein Weile da, das Telefon am Ohr, und sank dann langsam mein Hand und schaut wieder zu diesem hellen roten Fleck in der Tiar. Das Haus hält sich anders an, als ob etwas halb umgedreht worden wäre. Draußen beginnen die ersten Krähen zu rufen. Ein vorbeifahrender Pickup-Truck rumpelte vorbei. Die Nachtdunkle wird langsam von grau verdammt. Ich trug nicht den roten Mantel. Ich holt mein alte Braunjeansjack heraus, die ich normalerweise trage, wenn ich in den Hof oder den Werkzeugschuppen gehe. Die Ellbogen sind abgenutzt. Der Reiverschluss hakt, aber sie ist vertraut. Ich tat genau, was Galani gessig hat. Woraus Gromter haben dieses stir instinktiv Gefühl. Wenn ein Kind oder Enkelkind etwas so fragt, ist es nicht erfunden. 9 war ich draußen. Ich ging den vertreten Schotterweg vom Haus zur Stadtstrie. Seit 5 Jahren hält der Berlinbus, der von unserlichen Gemein zum Bezirkszentrum fährt, dort in der Kurve. Dienstags und Freitags ist das mein Routine. Der Bus 9:15 zum Bauernmarkt, zur Apotheke, zur Gemeindeklinik, zu Haus vor Einbruch der Dunkelheit. Ich hab kein zweites Auto mehr. Seit mein Mann gestorben ist. Ich brauch keins. Mein Well ist wie ein Uhrwerk Zeppelin. Aber an diesem Tag war der Bus nicht da. Aus der Ferne sah ich die blinkenden Lichter. Vier Autos, rot und blaue Stroboskop-Lichter, zerrissen den blassen Morgen. Der Wind flattert das Gelbband, das Bier unserem Understand und der Bushaltestelle gespannt war. Drei Wund aus altem Wellbleck, wo wir normalerweise sehen und Bier den Preis von es Kartoffeln und den Siren Blutdruck diskutieren. Ich blieb abrupt stehen. Ein grauer Mann in Uniform kam schnell auf mich zu. Miss Zora, Sie nennen nicht weitergehen. Hielt sein Hand hoch. Sergeant,
Felster ich unsufsti. Was an allerwelt Mackenzie so far h higher drowen? Sergeant Malik Adaro, unser Bezirks Polizeichef, mein Klassenkamerad aus der Highschool vor Bier 40 Jahren, der gleich Blick, nur jetzt mehr Falten. Zora, jit hut keinen Bus, sagte Lies, keinen Bus? Ich schot mechanisch auf mein Ohr, ich heb den Markt, ich brauch mein Medikamenti, gab einen Vorfall, sagte stolpert Bier die Wort und schot zur CAC zu den Luten in Weinschut sans Gen, die Bier den Schnee liefen. Was ein Vorfall? Fragt ich, mein Stimm war immer noch ruhig. Ein Wort 6 morgens gefunden, die Welt schien sich leicht zu neigen. Ein W, noch kein offiziell Identification, schot mich wieder an, nicht mehr als alter Freund, sondern als Ermittler, aber Zora, sie trug einen roten Mantel, hellrot, das Ebenbild ihres, mein Bein gaben nach, schafft es, meinen Elbigen zu fangen und mich auf den Vordersitz seines Polizeiagens zu erfreuen. Von drinnen konnte ich das Ben sehen, die Lut, einen Weinsack neben dem Unterstand, genau dort, wo ich immer stehe, wo ich hut 80 stehen sollen. Get es ihnen gut? Fragt Warden sie, sagte ich, Malik. Jelani rief mich 5 morgens an. Sagte mir, ich soll nicht den roten Mantel tragen. Sagte genau das. Maliks Gesicht verndert sich. In einem Augenblick wurde der Nachbarsstruck streng, fokussiert. Wiederholen Sie das örtlich, better. Ich wiederhol als, wie das Telefon auflegte, was fragt, wie auflegt. Malik holt einen kleinen Notizblock heraus und begann zu schreiben. Wo ist Gelani jetzt? Fragt Ich weiß nicht. Hat es nicht gesagt, sollt bei meinem Sohn Akono in der Stadt sein, bei ihm und seiner Frau nehmen wohnen. Geht dort aufs Community College. Und dann stach mir etwas in die Brust. War ich sicher, wann hat ich in das letzte Mal gesehen? In demselben professional Ton vor Malik fort. Sonnig hatten wir wie immer zu Abend gegessen. Ich pausiert, als schien normal, aber in letzter Zeit war es mystisch angespannt. Mein Sohn Akono hat gesagt, Mom, du schaffst das nicht allein. Lass uns dich in die Stadt holen. Wir verkaufen das Haus, kaufen der Eigentumswohnung näher bei uns, und nehmen nicht es dazu, entfällt ihr Immobilienbranche ren, zeigt Diagramm anzahlen. Es ist vorteilhaft, es ist vernünftig, du bist am Plus, ich hörte zu uns bearte yes. Sie sprechen nicht Bier mich, sie sprechen Bier mein Land, Bier unser Haus das, wo mein Verster Benner man Elijah die Wunde mighty eigenen Einden gebaut hat, wo Galani barfu durch das Gras lief. Miss Zora, eine Frau in einem strengen Blazer nert sich, ihr Haar war skibunden, ihr Blick scharf. Detective Opal Washington, Bezirksermittlings, sie sagten mir, sie haben einige Informationen. Ich wiederholt die Geschichte des Anrufs. Sie nickt, fragt nach Galanis Nummer und seiner Stadtadresse. Wie ein Idioten hol ich ihr als. Sie versuchten, in sofort anzurufen. Abonnent nicht erreichbar. Malix funkert nister, dreht sich Zezerin. Ich sah, wie sein Gesicht sich verdunkelt. Sagen Sie den Namen nochmal. Fordert ins Funker. Dan dreht sich langsam zu mir Zora. Die Frau ist identifiziert worden. Yes ist Renate Morrow. Sie arbeitet im Bezirksregisteramt in der Stadt. Pausiert, und sie fanden Dokumente in der Tasche ihres Mantels. Ein Schenkungskind ihr Haus und Land. Was? Fragt ich sehr leise. Ein offiziell Schenkungskind Bertragen auf Akono und Nema. Datiert auf vor einem Monat mit ihrer Unterschrift. Sie ist bereits registriert. Ich klammert den Tigriff des Autos so fest, das mein Kenschelwe worden. Malik. Sind Sie verkekiti, mein Stimm war gedämpft, nicht geschrien. Ich rede das nie freiwillig hergeben. Das Haus, den Garten, als, nie. Die Unterschrift ist ein sehr gut Berenstimmung, sagte vorsichtig. Das Dokument ging durch das Bezirksbüdersens.
Als ist auf dem Papier sauber. Ich schloss die Augen. Names Bild blitzte in meinem Kopf auf. Sonntag. Sie breite einige Papiere vor mir aus direkt bei meinem Gemse. Das ist Versicherung. Das ist die Krankenkarte. Das ist die Einwilligungsform. Unterschrieb higher und higher. Ich war die. Ehrlich, ich hat mein Lesebrill drinnen gelassen. Oh, yes ist nur ein Formulat, Mom. Ich heb als ander ausgefle. Akona war schweigen neben ihr. Nicht nur. Ich unterschrieb. Ich vertrau ihnen. Ich verniet die Augen. Sie ten ein Unterschriftenprober von einem alten Papier von mir bekommen nen. Zora, Malik sprach sanft, aber fest. Warum sen das Kren? Ich beschuldig sie nicht, aber wir haben ein Leik, eine Frau in einem roten Mantel an ihrer Bushaltestelle. Einer Kund fr ihr Haus in ihrer Tasche und ihren Enkel. Der sie 5 Uhr morgens warnt und nun unerreichbar ist. Verstehen sie, wie das Warnung aussieht? Ich verstand, und yes erhält sich Klatter und als der Februar wind. Was passiert als Enchates? Fragt ich. Als Enchates kommen sie mit mir zerweit. Sie geben ein richtig Aussage war such ein Natch Galani und wir finden heraus, wie Renata Morrow an ihrer Kund gekommen ist. Ich war gerad ein Begriff, aus dem Auto zu steigen, als ich aus dem Augenwinkel Scheinwerfer bemerkt. Ein dunkles, blaues ausländisches Auto war weiter und ten auf der Straße geparkt, vorbei an der Baumreihe. Der Motor lief und abgas stiegen in der kalten Luft auf. Drinnen, hinter dem Steuer, war Nema. Mein Schwiegertochter schaut direkt zu uns. Sie winkt nicht oder lächelte. Sie sah einfach da und schaut. Ihr Gesicht war ruhig, fast leer, und in dieser Ruhe war etwas Kaltes, Fremds. Dann legte sie den Gang ein und vorließ Daven. Ich schaut ihr hinterher und wursten plötzlich zwei Dinge sehr klar. Erstens, ich ete like diejenige unter diesem Weinsack sein nen. Und zweitens, Gemmen wrede extrem unglücklich sein, dass ich immer noch im Leben war. Malik, sagte ich ließ, immer noch auf die leere Straße starrend. Ich glaub, ich weh, wenn wir zu dieser Konfragen im Sen, aber sie konnten die Antwort nicht emgen. Wir fuhren schnell zur Weich. Das Gebäude war irritierend vertraut. Grauer Ziegel, a bliedernd Farb, einjuig gesprungen Fensterscheibe im Eingang. Ich war nur ein paar Mal in meinem Leben hier gewesen, einen gestohlenen Versuch zu melden und als ich mein Jagdlizenz erneuerte, als Zeugen eines Mords heranzukommen. Das hat ich ehrlich nicht erwartet. CF hörten mich in einen Raum mit Blasker nen Wänden und einem Turbenspiegel. Ich setzt mich an einen Tisch. Opel Washington sah mir gegenüber, trocken, gefasst, mit wachsamen Augen. Sie stellten ein Aufnahmegerät zwischen uns. Miss Zora, begann sie ruhig noch einmal von dem Moment an, als das Telefon 5 Uhr morgens klingelte. Ich wiederhol als, und während ich meinen eigenen Worten lauscht, erinnert ich mich plötzlich an ein Detail, das mir super entgangen war. Es gab ein Gericht, sagte ich, nicht in einem Haus, kein Klappern von Geschirr, kein Fernseher, es klang wie Wasser, vielleicht ein Bach in der N oder ein Lotsrohr, nicht wie ein Wohnung, sie nickt und macht ein Notiz. Ihr Enkel ist 19, hat schon mal Problem? Nein, antworte ich sofort, trinkt nicht, schweift nicht ab, studiert in der Technikschule, arbeitet sie in einem Heimwerkerladen. Ein guter Jung, sein Besiehung zu seinen Eltern. Ich sehe, Familiensichen vor Fremden ausbreiten ist immer schwer, aber hier ging es nicht mehr Stolz. Mit seinem Vater Akono ist es weich. Akono ist sanft, besieht sich immer auf seinen Job. Ist selten zu Haus, aber mit Nehme sufste ich. Sie ist ein von denen, die gern alle entscheidet. Mein Haus war schon lang ein Dorn im Auge. Verkauf als, unterschrieb die Papiere, macht das Kluge. Galani hat sich mehr als einmal mit ihr gestritten. Stieß das Haus und das Land erbittert, und sie denkt, ich stehe hier im Leben im Weg. Also gab es einen Konflikt bezüglich ihres Eigentums, fast Opel trocken zusammen. Ich verschönte die Ende in meinem Show. Ja, aber das ist kein Grund,
Lut zu ten. Yes klopft en der Tr. Malik trat ein. Sein Gesicht md. Zora. Sagte Ihr Sohn ist hier an ein Anwalt. Ich grinst nur. Sie arbeiten schnell. Lassen Sie in Rein. Akono Street Remti in den Raum, aufgeregt, in einem Touren Mantel, Sehnaugen Ra unzerkneter, hinter ihm ein Diener, glatter Mann in einem schicken Anzug. Mom. Begann Akono sofort. Get es Durgut? Was haben Sie gefreit? Unterschrieb nichts. Das ist Preston Minton. Der Mann stellt sich vor. Der Anwalt, Miss Zora. Ich empfehle dringend, Kinausigen unrechtlichen Beisten zu machen, bis die Situation geklärt ist. Wessen Anwalt? Fragt ich ruhig. Meiner oder aller zusammen. Lächelt die Professionalier. Ich vertrete die Interessen der Familie. Malik und Opel wechselten einen Blick. Opel schaltet das Aufnahmeger aus. Miss Zora ist frei zu gehen, sagte sie. Aber wir werden sie zerkrufen. Warem sen Koren, wie Renate Morrow en ihrer Kund gekommen ist. Im Fleur begann Minton sofort zu flüstern. Akono wirbelt herum. Lass uns nach Haus gehen. Mom, entwert ihnen nix mehr. Sie nen ils verdrehen, was du sagst. Ich blieb mitten auf der Treppe stehen. Akono. Wante ich mich en in. Woher wusstest du von der Kund? Der das Haus und das Land. Blinzelt. Welcher Kund? Die, in der ich als en dich en die Name vor einem Monat geschenkt haben soll. Word blass. Mom, ich read das zum ersten Mal. Wort, brach ab, Name hat etwas Bier die Bearbeitung von Papieren gesagt, Biermakler, wie es die Dinge wären faken wrd. Aber das es so ist, verstummt, und ich kann sehen, wie das Verständnis in seinem Gesicht aufmerkt. Du kannst unterwegs dar Bier nachdenken, sagte ich. Lass uns gehen. Fuhr mich in seinem SUV nach Haus. Minden verbracht die ganz Fahrt damit, dar Bier zu retten, wie die Ermittlung verschieden Möglichkeiten in Betracht zog und wie ich mein Nerven beruhigen musst. Ich hörte Wage zu unschot drauen auf die Schneewen und die vertreten Baumreichen. Etwas anders war mir jetzt wichtig. Wessen Interessen waren so schnell mich zum Schweigen zu bringen, als wir in die Einfahrt einbogen, sah die Entwert direkt neben der Veranda. Names war Lexus Gleint inmitten des schmutzigen Schnees, was match sie hier? Guckte Kono unrante praktisch ins Haus. Ich folgt ihm. In der Käche stand Name in meinem alten Dokumentenschrank, kalt, ordentlich in einem perfekt sitzenden Mantel mit perfektem Haar. CW hält durch mein Ordner. Was machst du hier? Fordert Akono. Sie zuckt zusammen, fast sich aber schnell. Akono. Schrei nicht. Ich schau Papiere durch. Warum sen Mom helfen? Das zu klären. Yes ist absolutes Chaos hier. Das sind mein Papiere, sagte ich leise und trat näher. Aus meinem Schrank, den ich dich nicht gebeten habe zu finden, Miss Zora, fing nicht an. Sie lächelte. Wir haben einen Notfall. Sie versuchen, ihnen natürlich geschickt anzusehen. Ich muss schnell finden, was sich ist. Ich arbeite in Immobilien. Ich verstehe das. Wie hast du mein Kund gefälscht? Fragte ich direkt. Das Lächeln verschwand. Ein Sekund blitzte etwas Harz in ihren Augen auf, aber sie setzte Mask sofort wieder auf. Sind sie verkehrt? Ihr Stimme wurde scharf. Wie nennen sie so etwas sagen? Als, was ich geten habe, war, auf sie aufzupassen, vernünftige Optionen anzubieten, ihr Leben zu erleichtern. Yes zu erleichtern, indem sie mich aus meinem eigenen Haus werfen, fragte ich. Das ist eine Nettformulierung. Dieses Haus voll auseinander, explodiert Name. Das Land ist ein Last. Sie nennen es nicht Beultigen. Werden das Grundcafr Geld verkaufen nennen, ihnen ein Eigentumswohnung in der Stadt kaufen, Akono einen Vorsprung geben. Aber nein, Sturheit, Prinzipien. Wir sind alle gefangen ihrer Emotionen. Entwert normal auf die Frage, unterbrach Akono sie kalt. Wusstest du von der Kund? Hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen, sagte sie und hab das Kinn. Ich war heute Morgen am Registeramt. Ich habe nachgeschaut. Als ist recht mig. Die Schenkungsurkunde ist bearbeitet. Die Unterschrift ist beglaubigt.
alle Stempel sind da, glauben sie es oder nicht, sie haben sie selbst unterschrieben. Wenn sie sich nicht erinnern, das ist ein anderes Problem. Woher kennst du die Legalit so genau? Fragt ich, weil es mein Job ist. Miss Zora, antwortete sie trocken. Im Gegensatz zu ihnen lese ich, was ich unterschrieb. Und ja, rechtlich, wenn ein Dokument ordnungsgemäß beglaubigt ist ich habe nicht verstanden kein Argument. Das Gericht kämmert das nicht. Raus aus meinem Haus, sagte ich ruhig. Was? Sie wiederholt es, als sie mich nicht gehört. Lass den Schlüssel da und geh jetzt. Sie knifft die Augen zusammen. Das ist übrigens immer noch mein Haus. Offiziell ist es bereits in Icono und mich beschrieben, auch wenn sie es nicht wussten. Nema. Felster Icono. Was sagst du da? Ich sage die Wahrheit. Such sie den Sheltern. Na gut. Ich gehe. Aber erinnern sie sich, was unterschrieben ist kann normalerweise nicht erskänge gemacht werden, und wenn sie Hilfe brauchen, wird es zu spät sein. Sie dreht sich ging so nah an mir vorbei, dass ich ihr Tours Parfum riechen konnte. Schwell dreht sie sich ein Lächeln in den Mundwinkel. Und für diese Kunft, bever sie mich der Fleischung beschulden, erinnern sie sich, dass Burper eft werden kann. Wirklich Problem die Gedächtnis und Kompetenz hat, ist noch eine Frage. Sie nalt die Tier zu. Icono sank auf einen Stuhl. Mom, sagte dumpf. Ich wusste es wirklich nicht. Sie hat mir nichts Spezifisches gesagt. Nur ich regel alles. Ich clear es. Ich habe ihr geglaubt wie ein Idiot. Ich schaut meinen Erwachsenen Sohn an, der schon stellenweise ergraut, und sah den Jungen, der sich immer hinter dem Erkennen von jemandem versteckt. Es ist spät, aber besser als nie, sagte ich. Es geht jetzt nicht darum, schuldig ist. Es geht darum, was zu tun ist. Das Telefon auf dem Tisch vibrierte. Unbekannte Nummer. Ich ging ran. Großmutter. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es so weit gehen würde. Treffen wir uns Mitternacht an der alten Halle im Clear Creek. Komm allein, du wirst beobachtet. Unten ein Postscriptum. Erinnere dich an unseren Erdbeersommer. Ich spielte ein Kleid in mir, aber gleichzeitig Klarheit. Erdbeersommer. Als Galani 7 war, pflanzten wir einen riesigen Erdbeerbeet hinter dem Haus. Der war so reichlich, dass wir uns krank zusammen mit einer großen Metallschelle, bis wir beid krank wurden. Seitdem war das unser Witz, unser Code. Erdbeersommer bedeutet, es war echt, es war ernst. Ich sag die Nachricht Icono. Du gehst nicht, sagte sofort. Mom, das nennt Jetter sein. Ein Fail. Wir sagen es Malik. Die Nachricht sagt klar allein, sagte ich. Und du wirst beobachtet. Wenn Galani let und das geschrieben hat, ist wirklich in Schwierigkeiten. Wenn es nicht ist, umso mehr Grund, es herauszufinden. Ich komme mit, wie ich bin. Nein, ich schnitt in AB. Du hast den ganzes Leben lang mit den Entscheidungen anderer mitgemacht. Setz dich das aus, wenn ich bis morgen nicht zur CAC bin. Jesu Malik und Ursel E-Mails, aber wage es nicht, jetzt einzugreifen. Schaut mich in wie ein Kind, das allein am Dunkeln zur Skeglissen Word. Icono, sagte ich lies. Ich heb mein ganzes Leben lang dinge allein gemeister. Ich kann es jetzt. Und Jelani, hat hut vielleicht mein Leben gerettet. Mitternacht war noch weit entfernt. Ich sah schweigen da, losch dem Wind, der Drauen und der Wanderschelt, einem fernen Hundeballen. Ich rief Galanis Nummer ein paar Mal an, abonnent nicht erreichbar. Names Wort, Renatas Gesicht in dem roten Mantel, Malik's Blick, sie wirbelten in meinem Kopf. 11:30 sag ich die Braun Jack an, nahm ein Taschenlamp und die Schlüssel zu meinem alten Chevrolet Tracker. Im Hof war es dunkel. Der Schnee war grau und nirscht unter den FN. Ich startete den Motor und fuhr auf die Straße. Mein Scheinwerfer schnitten durch die Dunkelheit, belichten wie sie einen schiefen Strom ist, ein Vertrauenschild.
Ein paar Meilen die Strecke hinunter blinkten ausländische Klickter in meinem Spiegel. Ein Auto folgt mir, nicht berholend, nicht zerschfallend, hielt Abstand, als es mit einem Lineal Giemsen, nicht zu nah, nicht zu fern, ich bremste ab. Yes bremste ab, ich beschleunigt, yes auch. Das war kein Neugieriger Nachbar. So fahren Leute die wissen, was sie tun. Du wirst beobachtet. Ich erinnert mich an Galanes Text. 10 Minuten vor der Abzweigung zur Emotionale traf ich eine Entscheidung. Rex verschwand ein alter Holzflurweg, den war vernommen, wenn Elijah auf Hirsch jagte, in den Wald. Ich schalte die Lichter aus und bog abrupt auf den Schotterweg ab. Der Tracker rutscht in den Spurlen, die kratzten an den Tieren. Ich fuhr fast blind, aus dem Gedächtnis. Hinter mir auf der Autobahn fegten die ausländischen Scheinwerfer vorbei, ohne zu realisieren, dass ich weg war. Ich hielt nicht an. Ich brach auf den alten Ausgang zur Nebenstraße durch, schaltet den die Scheinwerfer ein und schaut mich Leer, die Emotionale am Clear Creek. Ich nährt mich von der anderen Seite, ging die Hauptstraße. Es war schon 12:15 Uhr. Der alte Wirtskaj-Koloss ragte dunkel Bier dem Flusses auf. Schwarz Elken Fenster, ein Dirtchen Trepp, Schneewind bis zu den Knien. Der Flusses rauscht irgendwo unten, schwer und winterlich. Ich stellt den Motor ab. Ich stieg aus. Die Kaltluft brannte in meinen Lungen. Der Strahl meiner Taschenlampe schnitt Bier die Wand, Bier Graffiti, Bier rostiges Metall. Jelani, rief ich leise. Die einzige Antwort war das Rauschen des Wassers und das Raschel des Winds. Ich stand vor dem dunklen Eingang der alten Emotionale und wursten klar. Es gab kein CAC, drinnen rock die Emotionale nach Feuchtigkeit, Musen und alten Lampen. Ich schalte die Taschenlampe ein. Der Strahl fast fragmente von Ziegel, rostiges Metall, Jebrkin Planken. Die Still war so tief, dass jeder Schritt weiterhalt, als Redi gemmend mein Bewegen in der Wiederhallen. Jelani, rief ich lauter, Antwort mir, Baby. Die Antwort kam nicht als Stimme, sondern als Raschel von oben. Dan ließ, ich bin hier. Ich stieg die Hölzern Treppe hoch und hielt mich am Geländer fest. Die Stufen chessen unter meinen Fn, hielten aber. Am zweiten Stock sah mein Galani in einer Eck auf einer Umgest Kist. Dien, Blas, Rotaugen, waren nur ein paar Tagen Gilter, sah nicht wie 19 aus, sondern wie 30. Sah mich spring auf. Grometer, sein Stimmbrach. Ich heb als vermisselt. Yes tut mir leid. Ich ging zu ihm und umarmte ihn, wie ich es tat, als ein Kind war. Psst, sagte ich, du lebst. Das ist das Wichtigste. Den Rest können wir, soll mir als, lass nichts aus. Zittert, aber begann. Vor 3 Minuten traf Renate Morrow in einem Caf in der End des Colleges. Lustig, klug, ein bisschen Liter Alser. Sie arbeitet am Bezirksregisteramt. Sie hörte zu, als Bier unser Haus und Land sprach, wie besorgt war, das Name mich drängte, als zu verkaufen. Sie sagte, sie wüsste, und stocken, dass ihr Grometer auch betrogen worden war und ihr Land verloren hat. Sie sagte, sie nie im Reden, wir mein Recht stehen nie. Sie bat Kopien der Dokumente zum Burperfen. Ich dachte, sie sei ein gut Person. Ich bin ein Idiot. Dan sah sie mit Name. In der Innenstadt sehen sie 2 Stunden in einem Café und diskutieren etwas Ernstes. Als Galani Renata Danik konfrontierte, lacht sie nur. Sie sagte, ich sei ein praktischer Jung. Sein Stimme war heißer. Name hat sie schon vor ihrem Treffen engagiert, sein Vertrauen zu gewinnen. Alle Informationen Bier mich, das Haus. Und die Papiere herauszuziehen und dann das Schema umzusetzen. Verstummte und starrt auf den Boden. Und dann fragt ich. Dan entscheid Renata. Name bezahol sie nicht genig. Galani holt ein zerknittertes Street CAC Papier heraus. Sie prahlte, dass sie Kopien aller gefälschten Papiere, der Korrespondenz, der aufgezeichneten Gespräche hat. Sie sagte, sie Redi Name Jarling ausbluten lassen oder, wenn etwas schief ging, alle verraten.
Das Papier war ein Copy eines Konowausigs. Vorzwe woken waren fast $400.0 in Barvon Namus Kondo abgeheben worden. Fr den Hit. Sagte Galani Dumpf. Oder fr die Person. Die Renata losgeworden ist oder beides. Ich schoot auf die Zahlen und spiarte ein Vertraut schwer unter meinen Rippen. Dies Art von Geld word nicht fr ein einfaches Geschäft abgeheben. Aber warum trug sie meinen Mantel? Fragte ich. Galani rieb sich mit der Hand bers Gesicht. Am Sonntag, als wir bei der waren, sagte Renata kam vorbei. Du gingst in die Küche. Nehme und sie fellstörten im Eingang. Renata stahl deinen roten Mantel aus dem Flur. Dan gestern Morgen 5:30 rief Renata mich an. Sie weint, sie sagte, sie gehieser Bushaltestelle bei deinem Haus, trage deinen Mantel, auf dich zu warten und der Eils zu erzählen, der die Beweis zu geben, aber sie ward verfolgt. Sie hat Angst, wenn ihr etwas passierte, sollte ich dich warnen, nicht in Rat hinaschugen. Dan gab es ein Gericht und die Verbindung brach ab, schnieft, ich war nicht schnell genug, fellstört ich schafft es nur, dich 5 anzurufen, das war alles, ich holt tief Luft. Sie wohl ihr Gewissen reinwaschen, sagte ich. Aber sie hat kein Zeit mehr. Galani griff in seinen Tasch. Ich habe einen Flashdrive. Legte das klein schwarz Rechteck in mein Handfläche. Renata gab in mirzwe Tage Daver, sagte, es sei ein Versicherung. Hat Kopien, der Kunden, ihr Nachrichten die Name, auf Zeichnungen von Gesperchen. Ich habe einiges geöffnet. Es jit gefälscht Dokument in deinem Namen, Kunden, in denen du als unterschriebst. Es jit Korrespondenz, in der sie besprechen, Hindernis nach der Einreichung der Papiere zu besichtigen. Und es jit auch, ziert, Briefbier und Siren Polizisten. Welchen Polizisten? Ich war sofort wachsam. Renata schrieb, das Name einem Mann aus unserer lokalen Abteilung besollte, die gefälschten Kunden durchzuerkennen, eine Zuzid kennen und die losen Enden zu bereinigen. Sie nennt die Person nicht, nur in Siren Typen in der Abteilung. Ein Schauer lief mir Bier den erkennen. Es jit auch einen Ordner, fort. Ist virtual Cell und ein Video, das sich nicht finden lässt. Renata sagte, das ist der wichtigste Teil, aber ich habe das Passwort nicht, ich habe es versagt. Yes ist okay, warum sen das Malik geben, sagte ich. Lass ihr Experten es auseinander, Großmutter, Galani ergriff mein Hand, es heit, Gemen Lokales ist gekauft, was wenn es ist, was wenn es abgeben und der Flashdrive verschwindet. Ich wollte antworten, aber unten nalt ein Tier lot zu. Dan schwer Schritt auf der Holztreppe, nicht ein Person, sondern zwei, Vielik drei. Wir schalten gleichzeitig unsere Lampen aus. In der Dunkelheit fiel ein schwaches Licht in den Rahmen. Ein Vertraut Uniform erschien auf der Schwelle. Mora, sagte ein Stimme, hab kein Angst, das ist Lieutenant Kendall Jenkins. Sergeant Adaro hat uns gebeten, die alte Halle zu Burper fen. Die Son hat dich als Vermis gemeldet. Wir suchen nach der, sein Augen huschten herem. Sein Mund lächelte, aber in diesem Lächel war kein Blieb stehen, sagte ich. Komm nicht näher, macht ein paar langsam Schritt vorwärts. Alles ist in Ordnung, Lies, wir Burper Fender, uns word gesagt, du needest hierher gekommen sein. Den Sicherheit hat Priorität, hinter im flackerten zwei Schatten. Ich braucht nur die Silhouette, zu wissen, dass sie kein normalen Streifenverließend waren. Und dann trat Nehme hinter im Herver, ihren schicken Pelzmantel und das perfekt Haar. Ihr Haar war sehr skibunden, ihr Gesicht nackt, sie trug ein Dunkeljack und Stiefel, vlig anders, echt. Hallo, Miss Zora, sagte sie ruhig. Ich habe sie gebeten, kein Schien zu machen, aber sie wissen nie, wie man den einfach macht. Galani stellt sich zwischen uns. Je weg von ihr, sagte nicht Bieren, Galani, Nehme stellt den Kopf. Du hast uns enttäuscht, aber ich habe bis zum letzten Moment gehofft, dass du nicht tiefer in den Schlamm weitest als Nig. Du hast Renata gettet,
Kuchter. O, sie sufsti. Els re est die Dummheit eines Kinds. Ich heb niemanden gettet. Ich heb Angst vor Blut. Dafür jit es Lut. Die dafür beselt worden. Sie schot mich an. Aber Renate hat wirklich einen Fehler gemacht. Sie hat verwechselt. W higher das Sagen hat. Ihr Stimmwort geschäftsmig. Lassen Wort die Theatralik. Jelani hat etwas, das mir gehrt, den Flashdrive, die Dokumente. Du gibst als Jets Lies AB. Unterschrieben ein klar Vereinbarung und du lebst dein Leben im Haus wie ein anständiger Mensch. Oder du machst weiter Detectives spielen. Und dann leih sie es offen, aber als war klar. Und dann fragt ich, dann bin ich heute Nacht in einen Autonfall verwickelt. Jenkins sagte ruhig, Rutschid stray, Alter, kein Gericht wrd sich wundern, und das Haus und das Land gern legal schon nicht mehr der. Sprach sachlich, als lies ein Protokoll. Nehme Lächelte leicht, denk darüber nach. Du bist allein, wir sind es nicht. Die Polizei ist offiziell nicht hier our uns. Seit, Schnee, der Fluses in der N. Niemand wrd sich wundern. Ich spiarte, wie gelanes Handvolki mein noch festerem Klammer, und plötzlich ward als in mir sehr ausgeglichen. Ihr habt einen Fehlkalkulation gemacht, sagte ich. Und was nennt das sein? Nehmen nicht die Augen zusammen. Ihr denkt, ich bin ein Altenrin. Ich hab mein Telefon hoch. Der Bildschirm leuchtet. Ein roter Punkt zeigt Aufnehmen an. Ich habe es eingeschaltet, sobald ihr hochgekommen seid, FGT ich hinzu. Als, was ihr gerade gesagt habt, ist nicht mehr nur zwischen uns. Yes ist in einer Cloud-Sicherung. Nehme zucht zusammen. Jenkins trat vor, sein Hand glitt glatt zu seinem Holster, und dann brach die zum Stockwerk von einem gewaltigen Tritt auf. Ein die Hock, Ali. Bar lelti ein Vertraut Stimm. Malik Darrow, in einer Schutzwest, Street Remti in den Saal. Hinter im Zweimnier in Schwarz mit taktischer Außerstung. Mehr Lut Fulton. Ihr Waffen waren gesenkt, aber bereit. Jenkins, denk nicht mal dran, sagte Malik. Waff auf den Boden. Der Lieutenant starrte. Dan streckt langsam seinen Arm Seat und leih die Waff fallen. Sergeant Adaro, das ist ein Missverständnis. Melti schnell. Ich bin hier auf Ihren verbalen Befehl gekommen. Ich wollte ich hab Ihnen keinen solchen Befehl gegeben. Malik schnitt in AB. Und ja, wir haben als gehört. Hielt sein Telefon hoch. Miss, Zora ist ein kluge Frau. Vor 10 Minuten hat sie mir ein Sprachnachricht geschickt. Wo sie hingeht, wenn sie trifft und worauf ich ren soll. Wir haben Zuger. Von den dessen Falls und ist als aufgezeichnet. Names Gesicht versert sich. Sie haben kein Recht dazu, begann sie. Aber einer der taktischen Beamten dreht ihr schon vorsichtig die Arm und schnappt Handschellen zu. Das ist illegal, Haft, sie kreischt. Ich ruf mein Anwalt. Du kannst sie aus dem Bezirksgefängnis rufen. Malik antwortete ruhig. Versich, innen zu erklären, warum den Polizeikumpel den Mord an einem Zeugen plant und warum den Freunden ein Gefälsch erkannt das Haus dieses Zeugen in der Tasche hat. Jenkins murmelte etwas darüber, dass nix wusste, dass nur die Papiere verantwortlich war, aber ward schon abgehört. Galani zittert. Ich setzt mich zur CAC auf die Kiste, weil mein Bein auch vigili waren. Malik kam herbei und setzt sich neben mich, Mensch zu Mensch, nicht Amtsperson zu Beager. Zora, du bist deinem Ruf true. Lächelte MD. Du test mir als normal Urselen nen. Ich habe es erst, erinnert ich in der Sprachnachricht vom Parkplatz. Ich sagte, wenn ich 30 Minuten still bin, fahr hier mit einem Team. Du hast es getan, Nichter. Ich schätze das aber. Du hast ein verturgendes Risiko eingegangen. Ich legte den Flashdrive in sein Handvolki. Als, was Renate gesammelt hat, ist hier, sagte ich. Aber Galani kann einen Thiel nicht finden. Yes ist verschel selt. Wir kümmern uns darum, sagte Malik, ernsthaft. Unsiret Lut werden es ausgruben. Wenn das stimmt,
was du sagst, ist das nicht nur ein Gefälschter. Das ist ein groß schmutzig Verschwörung. Erhielt meinen Blick für ein Sekund. Und erinnert dich, Zora, fgt ließ hinzu. Wir haben sie heute Abend schon erwischt. Aber das ist noch nicht vorbei. Ludwig Name haben lang arm, gut anwal und die Juenheit, aus jedem Loch zu kriechen. Wir verlieren die Halleli Kurs vor der Dämmerung. Der Himmel wird lila. Der Fluses rauscht und blinkende Lichter schnitten durch die Dunkelheit. Galani sa neben mir im Tracker, den Kopf gesenkt. Grometer, ich Halleli mich so schuldig, begann Später, sagte ich. Das Wichtigste ist, dass du bei mir bist. Ich startet das Auto und fuhr nach Haus, mit einer Procession von Palisados die Name und Jenkins transportierten, die sich im Spiegel erstreckten. Ich dachte ehrlich, dass das Schlimmste vorbei war, aber innerhalb von 24 Stunden verstand ich, dass der Krieg gerade erst begonnen hat. Ich kehrt Sonnenaufgang nach Haus zur CAC, als ich einen ganzen Krieg durchmacht nicht nur ein Nacht. Das Haus war still. Der Ofen war abgekühlt. Die Lampe dem Tisch leuchtet schwach, als sie auch von den Ereignissen erscht. Galani sah auf einem Hocker im Fenster, das Gesicht in den Enden vergraben. Kono kam ein halbe Stunde später, zerzaust, blass. War so schnell hergeilt, dass nicht mal sein Jack ausgezogen hat. Mom, wagt heraus. Malik hat mich angegriffen. Sagte, sie haben dich genommen. Das Name das Eils sie haben sie genommen, sagte ich. Und nicht, nur sie. Sagte auf einen Stuhl. Ich kann es nicht glauben. Ich habe 20 Jahre mit dieser Frau Gillette. Wie konnte ich nichts sehen? Ich wischt es ab. Wichtig ist, dass wir leben. Du, ich, Galani, das ist viel. Ich erlaubte mir sogar zu denken, na ja, das Schlimmste liegt hinter uns. Wie ich mich zu verh. Malik kam mittags, ließ nicht in Uniform, in seiner alten Parka. Sah im Tisch und fast sein Kaffeetasse mit den Enden. Zora, begann direkt ohne Einleitung. Jungs haben den Flashdrive schnell bereft. Was sich vernetzt, ist gut Zug. Korrespondenz zwischen Nema und Renata, du Tungen von Gefälschten Dokumenten, Gespräche des Entfernen von Hindernissen nach der Einreichung der Papiere. Jit Aufzeichnungen, in denen die Kund als abgeschlossen sich besprochen wird. Wurden an sehr Jungs erwähnt, das trifft Jenkins Hart. Aber ich fragt, weil ich den Haken in seinen Augen sah. Aber der Hauptordner ist verstellt. Stellt die Tas ab. Die Verstellung ist ernst. Kein Kinderpasswort, kein Geburtstag. Unsere Spezialisten waren ehrlich. Das ist kein Eintagschab. Nicht Monat dauern. Vielleicht nacken sie gar nicht. Ich schwieg. Reich das, was wir haben, nicht Betrug, Fälschung von Vollmachten und Amtsmissbrauch. Mehr als genug, sagte Mord. Ist vorerst umständlich. Nehme lo net als. Sie hat schon behauptet, Renata habe sie erpresst, dass sie Angst hat und Hilfe sucht. Ihr Anwalt sind scharf. Sie drängen die Linie, dass sie das Opfer ist. Und Jenkins, singt schon offen. Malik lächelte MD. Hat Renata und Nema die Gefälscht Kund und die Bestechensgelder verkauft, aber weicht der Mordenklich aus. Ich war nur die Papiere verantwortlich. Ich wusste nix vom Rest. Siegert, jit ein Chance, in zu erkennen. Aber wieder brachen war mehr als nur dien Telefon und mein Aufzeichnungen. Ich schaut ihn an. Sagst du, sie kommt damit durch. Ich sage, antworte ernst, dass zu far ist sich zu entspannen. Uns Weidens hat das Gericht hut ihren Cautionsantrag entschieden. Ihr Lut haben die Caution schon hinterlegt. Vielleicht drei. Wir schalten gleichzeitig unsere Taschenlampen aus. In der Dunkelheit fiel ein schwaches Licht in den Rahmen. Ein Vertraut-Uniform erschien auf der Schwelle. Mora, sagte ein Stimme, hab keine Angst, das ist Lieutenant Kendall Jenkins. Sergeant Adaro hat uns gebeten, die alte Halleli zu Berper fen.
dien son hat dich als vermis gemeldet, war suchen nachter, sein Augen huschten herem, sein Mund lächelte, aber in diesem Lächel war kein blieb stehen, sagte ich, komm nicht näher, macht ein paar langsam Schritt vorwärts. Alles ist in Ordnung, lies, war Burper Fenner, uns word gesagt, du needest hierher gekommen sein. Den Sicherheit hat prieret, hinder im flackerten zwei Schatten, ich braucht nur die Silhouette, zu wissen, dass sie kein normalen Streifenverließend waren, und dann trat Nema hinter im Herver, ihren schicken Pelzmantel und das perfekt Haar. Ihr Haar war sehr skibunden, ihr Gesicht nackt, sie trug ein dunkel Jack und Stiefel, vlig anders, echt. Hallo, Miss Zora, sagte sie ruhig. Ich habe sie gebeten, kein Schien zu machen, aber sie wissen nie, wie man den einfach macht. Galani stellt sich zwischen uns. Je weg von ihr, sagte nicht beirren, Galani, Nema stellt den Kopf. Du hast uns enttäuscht, aber ich habe bis zum letzten Moment gehofft, dass du nicht tiefer in den Schlamm weitest als nig. Du hast Renate gettet, guckte. Oh, sie suffste, als es die Dummheit eines Kinds. Ich habe niemanden gettet, ich habe Angst vor Blut, dafür es Lut, die dafür beselt werden. Sie schaut mich an, aber Renate hat wirklich einen Fehler gemacht. Sie hat verwechselt, hier das Sagen hat, ihr Stimm word geschwsmig, lassen word die Theatralik. Jelani hat etwas, das mir gert, den Flashdrive, die Dokumente. Du gibst als jetzt lies ab. War unterschrieben ein klar Vereinbarung und du lebst dein Leben im Haus wie ein anständiger Mensch. Oder du magst weiter Detective zu spielen. Und dann ließ sie es offen, aber als war klar. Und dann fragt ich, dann bin ich heut nackt in einen Autunfall verwickelt. Jenkins sagte ruhig, Rutschig stray, Alter. Kein Gericht wrd sich wundern, und das Haus und das Land garen legal schon nicht mehr der. Sprach sachlich, als lies ein Protokoll. Nema lächelte leicht, denk darüber nach. Du bist allein, wir sind es nicht. Die Polizei ist offiziell nicht hier uns. Seit, Schnee, der Fluses in der Niemand wrd sich wundern. Ich spiarte. Wie galanes handvolki min noch fester Klammer, und plötzlich word als in mir sehr ausgeglichen. Ihr habt einen Kalkulation gemacht, sagte ich. Und was nicht das sein? Nehmen nicht die Augen zusammen. Ihr denkt, ich bin ein Altenrin. Ich hab mein Telefon hoch. Der Bildschirm leuchtet, ein roter Punkt zeigt aufnehmen an. Ich habe es eingeschaltet, sobald ihr hochgekommen seid. FGT ich hinzu. Als, was ihr gerade gesagt habt, ist nicht mehr nur zwischen uns. Es ist in einer Cloud-Sicherung. Nema zuckt zusammen. Jenkins trat vor, sein Hand glitt glatt zu seinem Holster, und dann brach die zum Stockwerk von einem gewaltigen Tritt auf. Ein die Hock, Ali, war lelti ein vertraut Stimm. Malik Darrow, in einer Schutzwest. Street Remti in den Saal, hinter im Zweimnir in Schwarz mit taktischer Außerstung, mehr Lut Fulton, ihr Waffen waren gesenkt, aber bereit. Jenkins, denk nicht mal dran, sagte Malik, waff auf den Boden, der Lieutenant starrte, dann streckt langsam seinen Arm Seat und lieh die Waff fallen. Sergeant Adaro, das ist ein Missverständnis, melti schnell. Ich bin hier auf ihren verbalen Befehl gekommen. Ich wollte ich habe ihnen keinen solchen Befehl gegeben. Malik schnitt in AB. Und ja, wir haben als gehört. Hielt sein Telefon hoch. Miss, Zora ist ein kluge Frau. Vor 10 Minuten hat sie mir ein Sprachnachricht geschickt, wo sie hingeht, wenn sie trifft und worauf ich ren soll. Wir haben Zuger. Von den des Falls und ist als aufgezeichnet. Nemes Gesicht verzert sich. Sie haben kein Recht dazu, begann sie, aber einer der taktischen Beamten dreht ihr schon vorsichtig die Arm und schnappt Handschellen zu. Das ist illegal, Haft, sie kreischt. Ich ruf mein Anwalt. Du kannst sie aus dem Bezirksgefängnis rufen. Malik antwortete ruhig, versich, innen zu erklären,
Warum die Polizeikontrolle den Mord an einem Zeugen plant und warum den Freunden eingefälscht Urkunde für das Haus dieses Zeugen in der Tasche hat. Jenkins mermelte etwas darüber, dass nix wusste, dass nur für die Papiere während war, aber wurde schon abgehört. Galani zitter, ich setzt mich zur CAC auf die Kiste, weil mein bin auch vigili waren. Malik kam herbier und setzt sich neben mich, Mensch zu Mensch, nicht Amtsperson zu Beager. Zora, du bist deinem Ruf true. Lächelte MD. Du test mir als normal Ursulen nen. Ich habe erst, erinnert ich in der Sprachnachricht vom Parkplatz. Ich sagte, wenn ich 30 Minuten still bin, verheirer mit einem Team. Du hast es getan, nickter. Ich schätze das aber. Du hast ein verturgendes Risiko eingegangen. Ich legte den Flashdrive in sein Handvolke. Als, was Renata gesammelt hat, ist hier, sagte ich. Aber Galani kann einen Teil nicht finden. Yes ist verselt. Worke mern uns darum, sagte Malik, ernsthaft. Unsiret Lut worden es ausgruben. Wenn das stimmt, was du sagst, ist das nicht nur ein gefälschter Kund. Das ist ein groß schmutzig Verschrung. Erhielt meinen Blick für ein Sekund. Und erinnert dich, Zora, FGT ließ hinzu. Wir haben sie heute Abend schon erwischt. Aber das ist noch nicht vorbei. Lut wie Name haben lang arm, gut anwal und die Juenheit, aus jedem Loch zu kriechen. Wir verlieren die Haleali Kurs vor der Dämmerung. Der Himmel wird lila. Der Fluses rauscht und blinkende Lichter schnitten durch die Dunkelheit. Galani sah neben mir im Tracker, den Kopf gesenkt. Grometer, ich haleali mich so schuldig, begann Später, sagte ich. Das Wichtigste ist, dass du bei mir bist. Ich startete das Auto und fuhr nach Haus, mit einer Possession von Palisados die Name und Jenkins transportierten, die sich im Spiegel erstreckten. Ich dachte ehrlich, dass das Schlimmste vorbei war, aber innerhalb von 24 Stunden verstand ich, dass der Krieg gerade erst begonnen hat. Ich kehrte Sonnenaufgang nach Haus zur CAC, als ich einen ganzen Krieg durchmacht nicht nur ein Nacht. Das Haus war still. Der Ofen war abgekühlt. Die Lampe bei dem Tisch leuchtet schwach, als sie auch von den Ereignissen erscht. Galani sah auf einem Hocker im Fenster, das Gesicht in den Enden vergraben. Okono kam ein halbe Stunde später, zerzaust, blass. War so schnell hergeilt, dass nicht mal sein Jack ausgezogen hat. Mom, wagte heraus. Malik hat mich angegriffen. Sagte, sie haben dich genommen. Das Name das als sie haben sie genommen, sagte ich. Und nicht, nur sie. Sagte auf einen Stuhl. Ich kann es nicht glauben. Ich habe 20 Jahre mit dieser Frau Gillette. Wie konnte ich nichts sehen? Ich wischte es wichtig ist das wir leben. Du, ich, Galani, das ist viel. Ich erlaubte mir sogar zu denken, na ja, das Schlimmste liegt hinter uns. Wie irrte ich mich zu verh. Malik kam mittags, ließ nicht in Uniform, in seiner alten Parka. Sah am Tisch und umfasst sein Kaffeetasse mit den Enden. Zora, begann direkt ohne Einleitung. Unsere Jungs haben den Flashdrive schnell überprüft. Was sich findet, ist gut Zug. Korrespondenz zwischen Name und Renata, Tungen von gefälschten Dokumenten, Gespräche bei des Entfernen von Hindernissen nach der Einreichung der Papiere. Jesje Aufzeichnungen, in denen die Erkund als abgeschlossen sich besprochen wird. Wurden unsere Jungs erwähnt, das trifft Jenkins Hart. Aber ich fragt, weil ich den Haken in seinen Augen sah. Aber der Hauptordner ist verselt. Stellt die Tasse ab. Die Verselung ist ernst. Kein Kinderpasswort, kein Geburtstag. Unsere Spezialisten waren ehrlich. Das ist kein Eintagschab. Nicht Monat dauern. Vielleicht nacken sie gar nicht. Ich schwieg. Reich das, was wir haben, nicht Betrug, Fälschung von Vollmachten und Amtsmissbrauch. Mehr als genug, sagte Mord. Ist vorerst umständlich. Nehme lo net als. Sie hat schon behauptet, Renata habe sie erpresst,
das sie Angst hat und Hilfe sucht. Ihr Anwalt sind scharf, sie drängen die Leine, dass sie das Opfer ist. Und Jenkins, singt schon offen. Malik Lacheldi MD, hat Renata und Nema fr die Gefälscht Kund und die Bestechensgulder verkauft, aber weicht der Mordinklich aus. Ich war nur fr die Papiere verantwortlich. Ich wusste nix vom Rest, siggert, yes jit ein Chance, in zu dir ken. Aber wieder brachen war mehr als nur dien Telefon und mein Aufzeichnungen. Ich schaut ihn an, sagst du, sie kommt damit durch. Ich sage, antworte ernst, dass yes zu far ist sich zu entspannen. Uns weitens hat das Gericht hut Bier ihren Cautionsantrag entschieden. Ihr Lut haben die Caution schon hinterlegt. Nehme Word in ein paar Stunden frei sein, unter Aufsicht, aber frei. Ein Kalt's Jeff Holbreitet sich in meinen Enden aus. Sie hat mich bedroht, erinnert ich in. Ich heb Schutz beantragt, sagte wir stellen ein Streifenwagen an der Abzweigung zu deinem Haus. Auch ein Unterlassungsverfügung. Aber du wirstest, das Gemmen mit solchen Verbindungen an diesem Geld Jern das lang Spiel spielt. Sobald ging, klingelte das Telefon wieder. Unbekannte Stadtnummer, Miss Zora. Ein kalt weiblich Stimme sagte, das ist Anwältin Tiana Vance. Ich vertrete die Interessen von Nema Famasi. Ich rezu, sagte ich informiere sie, dass mein Klienten bald freigelassen wird. Sie betrachte alle Anschuldigungen als unbegründet. Sie war Opfer von Manipulation durch die Versterbeen Maro und skrupellos Mitarbeiter. Die Stimme winkt nicht. Dar Bier hinaus bereiten war ein Zivilklage gegen sie wegen Verleumdung, Blur Nachried und Verursaachung von seelischem Leid. Deren Spruch beträgt $30 Millionen. Ihr seid verkkt, sagte ich ruhig. Lassen sie klagen. Das Gericht wird yes klären, stimmt sie bereitwillig zu. Und mehr noch, ein Petition ist bereits beim Gericht eingereicht worden, ihr geistige Kompetenz zu überprüfen. Aufgrund ihres Alters, ihres Gesenheitsstands und ihres ungänglichen Verhaltens in den letzten Tagen beantragen wir ein medizinisch Bewertung und die Ernennung eines verlufigen Vormanns. Nema Famasi wird als Enche Verwandte in Betracht gezogen, die bereits ein Vollmacht zur Verwaltung ihrer Angeligeniten besitzt. Welch Vollmacht? Fragt ich. Ein allgemein, die sie vor 3 Monaten unterschrieben haben, sagte sie mit leichter Bedeutung. Beglaubigt, ich habe nix dergleichen unterschrieben. Ihr Unterschrift ist auf dem Dokument, sagte die Anwältin kalt. Der Rest ist Sache der Experten. Bereiten Sie sich vor, Miss Zora. Sie werden kontaktiert. Haben Sie einen guten Tag. Sie legte auf. Ich stand mitten in der Küche, lauschte still und verstehend. Nema wollte nicht nur das Land. Sie hat beschlossen, mich als Personalschulchen, mich fr inkompetent zu erklären. Die Vormannschaft zu übernehmen und als legal zu verkaufen. Mom, Okono schaut aus dem Zimmer. Was ist passiert? Sie gehen in die Offensive, sagte ich. Sie klagen und versuchen, mich fr geistig inkompetent erklären zu lassen. Galani schaut auf. Wie, warum? Weil ich immer noch lieb, antworte ich. Das ist ein Moment das great Hindernis fr sie. Als ob zur Bestigung kam ein Stund später ein Nachricht von einer unbekannten Nummer. Hör auf, unterschrieb als freiwillig. Vergiss die Aufzeichnungen und den Flashdrive. Du lebst den Tag friedlich im Haus. Gehe weiter und du verlierst als einschlägig die du liebst. 24 Stunden. Ich sag die Textnachricht Okono und Galani. Beid werden blass. Das ist a fein Einschätzung. Okono felstert. Warum sen sofort zu Malik gehen? Warum sen gehen? Galani stimmt zu. Das ist kein Spiel mehr. Wir gehen, stimmt ich zu, aber nicht mit Geschrei. Ich setzt mich an den Tisch, goss mir Kaffee ein, nahm einen Schluck und schaut aus dem Fenster auf unseren Schuppen, den Garten und das schneebedeckt Erdbeerbeet. Nema setzt ernsthaft darauf, dass ich Angst bekam und unterschrieb, was sie wollt. Dass ich mehr Angst vor den Beurtungen am Gericht als vor dem Verlass meines Hauses. Grometer, sagte Galani Lies.
Was wenn sie wirklich als Baronite hat? Was wenn sie Zugang zu diesen Verschel selten Datien von Renate hat? Was, wenn der Flashdrive, den wir haben, leer ist? Hat das Jesperken, was ich den ganzen Morgen dacht? Wenn Nehme ihr eigenen Experten hat, wenn sie Gesellschaft hat, das echt Speicherger aus den Gebergenen beweisen zu holen. Wenn das, was wir haben, nur ein Kader ist, dann sagte ich, finden wir einen anderen Weg, nicht nur den Flashdrive. Welchen Weg? Okono setzt sich mir gegen Bier. Mom, sie hat die besten Anwalt. Sie werden uns begraben. Siehst du, wie schnell sie voran kommen? Ich schaut meinen Sohn an, dann meinen Enkel. Wir auf nach ihren Regeln zu spielen, sagte ich. Sie ist es gewohnt, das alte Lut schweigen, den Papieren Vertrauen und Angst vor Mieten haben. Ich werd nicht schweigen. Was wirst du tun? Fragt Galani. Ich stellt die Tas ab. Zorst einmal, antworte ich. Ich werd mich an als erinnern, was Renate our halb eins Computers versteckt haben nicht. Ich was noch nicht, wo ich suchen sollt, aber ich verstand eins. Wenn Nehme uns genau 24 Stunden gab, zu kapitulieren, gab es einen Ort, ein Dokument, ein Wahrheit, wo der sie immer noch Angst hat, und wir müssen diesen Ort finden, bever ihr Lut zuerst hinkommen. Ich mag es nicht, in die gelernt zu werden, besonders in meinem Alter, wenn du Bier 60 Jahre gelebt hast. Geliebt Menschen begraben, Dinge gebaut, die Finanzkreis, Schulden und Krankheiten berlet hast. Ist das letzt, was du willst, dass du nicht mehr kompetent bist. Wordre sehen in der Kache, der Kaffee word kalt, die Tickti, und das Streifenwagen stand in der Kurve wie eine Erinnerung. Du bist nicht mehr, nur ein Grometer mit einem Garten. Du bist ein Spielerin in Gemens Spiel, das machen wir, sagte ich. Nehme denkt, sie hat alles unter Kontrolle. Die Dokumente, die Anwalt, die Beurtingen, aber jesje ein Sage, die Lut, wie sie immer unterschen. Was? Fragt Galani. Den Fad, ich antworte, hinterst immer spüren, besonders wo Lut sich lang Zeit vollgefressen haben. Galani zog seinen Laptop zu sich. Sein Finger zitterten, arbeiteten aber schnell. Wann suchig? Fragt Summit? Sagte ich. Ihr Unternehmen. Summit Real Estate oder Summit Invest, wie ich immer sie es nannt. Ich griff nach dem Stapel glänzender Broschüren, die sie mir einmal aufgedrängt hat. Hier, Summit Agency Individual Transaction Centers Sung. Unterst sung Letieri Hausbesitzer beim Umzug. Klingt schön, ich suche Datenbanken. Galani sagte Transaktionen im Bezirk in den letzten Jahren, besonders mit Grunst ken und Hussern, bei denen die Agent mehr Liter waren. Warnd tippt, ging Akono vom Fenster zertier wie ein Tier im Kiefig. Mom, konnte es nicht halten. Ich bin so ein Narr, so viel Jar in ihrer Seat und ich hab nix gesehen. Sie hat es mir als Sorge dargestellt. Yes word leichter Mom, wir beschreiben es uns und wir helfen. Und die ganze Zeit, hör auf, sagte ich ruhig. Das ist nicht die Zeit, dich selbst zu zerfleischen. Du lebst und stehst genau hier. Das ist großartig. Hilf jetzt. Hör auf zu jammern. Verstummte setzt sich und verschönte die Ende. Etwa 20 Minuten später schaut Galani auf. Gefunden etwas, sagte Lies. 11 Transaktionen in den letzten 18 Minuten, meist User und Grundski das Bezirkszentrum und im Nachbarbezirk. Fast alle Verkäufer waren Liter, 70 und aufwärts. Und was? Fragt ich. Und das? Sagte start auf den Bildschirm. Mindestens wir von innen starben innerhalb von 6 Minuten nach dem Verkauf. Sehr tunvoll, ein Stirs die Treppe hinunter, ein Herzinfarkt. Die still word schwörer, Akono guckt, das kann nicht sein. Yes kann sein, sagte ich. Nehme ist Todd nur ein Werkzeug. Die Papiere sind sauber. Die Aussitz schrieben, was sie schrieben. Die Kinder sind beschäftigt. Die Nachbarn kümmern sich nicht. Yes ist bisher nur ein Zufall, versucht Galani rational zu bleiben.
Aber es ist ein zu großer Zufall. Sen Malik sagen, sagte Akono und griff schon nach seinem Telefon. Wurden nicht ich. Aber sammeln es in einen einzigen Ordner. Kein Jeff Hull, sondern ein List. Galani druckt die Tabellen aus und heftet sie und names Brosch ren. Ich rief Malik an. Zora. Ich bin in Mach es Kurs, antworte ihrem. Yes word nicht Kurs, sagte ich. Du hast nicht nur mein Haus, du hast ein Muster. 11 Latieri Loot, Summit, Hunlike Toad. Galani hat als gefunden. Ich erfinde das nicht. Schwieg. Schicke es per E-Mail an den Abteilungsposting, sagte und noch etwas. Morgen 14 Uhr ist die Rung zu deiner Kompetenz. Nehme und dir Anwalt haben es eilig. Richter Marcus Hill. Erinnerst du dich an nicht persönlich. Ich kenn den Namen. Ein fair Mann, aber get nach dem Buch basierend auf den Papieren. Ich versuch, der ein schnelles Treffen mit im Rung zu besorgen. 10 bis 15 Minuten. Kein Garantien. Verstanden, sagte ich. Ich käme mich den Rest. Was planst du jetzt? Fragte. Yes ist legal, Malik, antworte ich. Vorläufig. Ein Stund später rief CAC. Sieht dich 13 Uhr, sagte in seinen Kammern offiziell. Zora. Kein Meltdown oder Show. Ruhig, bei den Fakten bleiben. Ich bin zu all Meltdowns, sagte ich. Dank, wir sprechen, hat Galani nicht aufgehört zu arbeiten. Grometer, da ist noch etwas, sagte Ich habe tiefer in Summe und sein verbundenen Firmen gegraben. Ich habe den Entbegnendsten gefunden. Nehme, ja, aber nicht allein. Natürlich, seufzte ich. Sie braucht ein Gehirn und ein Decking. Galani dreht den Bildschirm zu mir. Der Mitteilung mehr, Preston Minton, Anwalt. Ich konnte den Namen, bever ich ihn zu gelesen hat. Unser Familienanwalt, sagte Akono, von bald die Fest. Der sich hut so Mom in der Weich gesorgt hat. War von Anfang und dabei, sagte Galani Lies. Sein Firma hat fast alle Groendeals von Summit abgewickelt. Hat die Papiere eindruckt, Berden, Vertisch, und hut Kammer nicht, dich zu verteidigen, sondern zu sehen, was du sagen redest. Ich spie Arta ein seltsam Ruch, kein Berechung, sondern Bestigung, perfekt, sagte ich. Jetzt kennen beid ihr Gesichter. Hatten gerade angefangen zu besprechen, wie als in einen Ordner den Richter organisieren, als des Telefon wieder klingelte. Unbekannte Nummer. Ich stell es auf Lautsprecher. Ich Zora. Ein weich, burmig kontrollierte Stimme sagte. Yes ist Name, du bist schnell, sagte ich. Die Handschellen sind noch nicht mal abgekühlt. Sie kicherte. Mach dir kein Sorgen. Sie waren nur kurz dran. Die Ermittlung das gerecht Wort yes klären. Ich ruf dich als Mensch zu Mensch an, mein letzte Chancen zu bieten. Das ist interessant, sagte ich. Mach weiter. Morgen ist dein Rung zu deiner Kompetenz, begann sie glatt. Haben die Schenkungsgerkend, die Vollmacht, erstlich beurteilen und zu genausigen zu dienen in stablen Verhalten. Sie betonte das Wort, mein Anwalt sind zuversichtlich, dass das gerecht zu meinen Gunsten entscheidet, was bedeutet, dass ich den legal vertretieren word. Und dann, na ja, du wirst das Haus verkaufen, das Land, als, was du kannst, hab ich nach, und mich in ein Einrichtung zur Beobachtung schicken. Ich werde sicherstellen, dass du Wahlpflicht bekommst, sagte sie kalt. Aber auf diesem Stadium schläg ich Frieden vor. Du siehst alle Ansprechpartner CAC, hör auf, und den zu sagen. Du bestätigst gerecht, dass du die Papiere freiwillig unterschrieben hast, aber dass du des Skandals MD bist. Ich arrangiere ein Zimmer für dich in einer guten Einrichtung für Betrüts wohnen. Du lebst friedlich, Galani kann zur Schule gehen und alle sind sicher. Und wenn nicht, fragt ich, word ihr Stimmhörter, dann verlierst du. Du wirst inkompetent erklärt. Ich word der Vormund. Das Haus word legal verkauft,
und du hast nicht mehr das Recht zu sprechen, nicht vor Gericht, nicht zu Haus, in der Kirche war es so still, dass man Galani deinen Nirschen hörte. Nehme, sagte ich ruhig, ein Frage, wenn ich darf, natürlich, schrie Renata, als sie starb, ein Pause, ich weiß nicht, woven du sprichst, sagte sie kalt, ich weiß von Summit, fuhr ich fort, von den 11 Transaktionen, von den alten Leuten, die plötzlich starben, von Jenkins, von Minton, denkst du wirklich, du bist die Erst, die beschlossen hat, das Land von den Alten zu nehmen und es in ein Wohnsiedlung zu verwandeln. Beweise es, sie schnappt, du hast nichts, der Flashdrive, lächerlich, ist schon lang leer, als, was mir Schaden nennt, word gelst, die Lut, die das gehandhabt haben, wissen wie man arbeitet, ich schot Galani an, bald die Fuss noch fester, wenn du so zuversichtlich bist, sagte ich, warum rufst du an? So einfach so wie ich inkompetent erklärt word. Ein weiter Pause. Ich geb dir ein Chance, aus dem Spiel auszustiegen, sagte Nehme und lie Divorcebegelung fallen. Weil ich Akono einmal respektiere, denk bis morgen der Bier nach. Und dein Rat, Versich kein Erperson. Du bist nicht am richtigen Alter oder mit der richtigen Erfahrung. Und du unterst, dass 63 kein Kindergarten ist. Sagte ich, bis morgen, Nehme, ich legte auf. Akono sablas da, Mom, sie kann wirklich, sie kann, ich nicht. Wenn wir herumsitzen und warten. Aber du hast ihr gerade das ganz Summit Schema ausgebreitet, verstört Galani. Wenn ihr Arm lang ist, wird sie schneller ihr Spüren verwischen. Das ist der Punkt, erwidert ich. Lass sie springen. Wenn ein Raubtier Nerves word, matcht es Feller. Grometer. Galani lent sich näher. Hast du wirklich etwas Bier extra Kopping gesigt? Das Renate mir etwas enders gegeben hat. Nein, sagte ich, aber nehme way das jetzt nicht. Und wenn Renate wirklich ein Backup verstig hat, word nehme eilen, es zu finden. Und wer? Fragte Kono, ich dachte einen Moment. Fingen wir mit Renate an, sagte ich. Sie ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Bever sie Mara war sie, Verena Harrington. Ich nicht zu den Ausdrücken. Die Enkeltochter von Marguerite Harrington, deren Gift am Red Pines Gebiet nach einem Verkauf niedergebrannt ist. Galani tippt schon. Hab es, sagte nach einer Minute. Verena Harrington, dan Namen Staring, Umzug. Marguerite Harrington hat ihr das Land hinterlassen, dan Verzicht auf das Erbe, dan Rechtsstreit, dan ist als des Summits in Titten abgedriftet. Das Gift ist seit 6 Jahren in einem Streit gefangen. Ein rechtlicher Sumpf, sagte ich. Kann es nicht anfassen, nicht verkaufen, aber uns die Hand kommen auch nicht ran. Wenn Renata etwas Langzeit versticken wollt, sagte Galani Lies, nennt man keinen besseren Ort finden, ich stand auf, matcht euch bereit, sagte ich. Wir gehen jetzt nach Red Pines, Akono sprang auf. Mom, es wird schon dunkel, die Straßen, Nehme hat genau 24 Stunden zum Nachdenken. Ich unterbrach ihn. Denkst du ihr Lut sitzen bis morgen herum? Wenn sie glott, es jit ein weiter Spikerger, schickt sie jemanden hin. Ich will zuerst sein. Wir sen Malik warnen, sagte Galani. Nur ein Kurs Notiz, wir warnen ihn. Ich nicht. Aber wir fahren jetzt. Ich nahm das Telefon und wild schnell Malik. Wir fahren nach Red Pines zum alten Harrington Gift. Yes jit grund zu glauben, dass Renatas Versteck dort ist. Wenn du in 3 Stunden nix von mir hörst, mobilisier alle, antworte sofort. Bist du verkkt? Ich schick ein Streifenwagen hinterher. Kein Heldentaten. Niemand spielt Held, murmelte ich. Ich will nur nicht warten, bis ich ein Gemse bin. 20 Minuten später rasten wir die dunkel Autobahn hinunter. Ich fuhr den alten Tracker. Neben mir hat Galani den Laptop auf den Knien. Hinten bis Akono schweigen die Sehen zusammen. In der Fern, in respektvollem Abstand, hielt das Streifenwagen Schritt.
Der Himmel war bedeckt und Schnee begann in feinem Staub zu fallen. Scheinwerfer erfassten Schneewind, Schwarz Baumsmeem und spärlich Verkehrsschilder. Grometer, sagte Galani Lies, was wenn da nichts ist? Dan denken wir uns etwas anders aus, sagte ich. Aber ich habe so lang gelebt, en solche Zufall zu glauben. Renate war nicht dumm. Sie wusste, das Name sie irgendwann verraten wrd, und hat einen Faden fr Gemanden hinterlassen, fr wenn? Fragte Kono, fr wenn ich memmer Berlet, antworte ich. Wir werden sehen, ob wir Berlet haben. Nach eineinhalb Stunden erschienen gegen das Feld die Dunkel Edle eines verbrannten Hauses und die Silhouette eines alten Schippens. Ich stellt den Motor ab. Der Wind peitscht den Schnee bier den Boden. Die Luft war feucht und beiend. Das Streifenwagen hielt etwas entfernt. Na ja, sagte ich und verniet die Tiar. Lasst uns die Sache finden. Die ein Frau zur Mörderin macht, ein anders like und sie entschieden. Mich als ver KKT abzustempel, und erst als wir uns dem Schippen nirten. Bemerkt ich frisch Reoffenspieren am Strenren. Nicht von unserem Auto und nicht vom Streifenwagen. Gemmen war schon vor uns de Gusen oder Folg Dichthof. Der Schippen in Redpine sah aus, als wrd durch Felgel und Gebet gehalten. Das Harringtonhaus war bis auf die Ziegel niedergebrannt, ein schwarz Echle, leer Fenstersikel, aber der Schippen lent grau. Planken fehlten stellenweise. Das Dach hing durch, aber jetzt stand wie eine Erinnerung, die niemand braucht, Ardennen, die wissen, was deren versteckt ist. Wir gingen hinein. Yes rock nach altem Hue, Staub und Feuchtigkeit. Der Taschenlampenstrahl fegte Bier leer Stil, rostig Werkzeug und Spinnweben. Wo redest du den letzten Wertverstiken, Renata? Murmelte ich. Galani leuchtet die Wundan. Akono schwet ner Tier und schaut sich Grometer, als ist hier verratet, Felstert Musend obdachlos conten es geholt haben, sei still. Sagte ich, und Terberg nicht, Minzerin, ich ging entlang der Stil, für mit den Fingern Bier des Hols. Und plötzlich sah ich es mit einem Messer in ein Trenwan geschnitzt. Starlight, fr ein Sekund verstand ich nicht. Dan flog Galani her Bier und untersucht die Inschrift am Taschenlampenstrahl. Das Warrior Ferd, sagte Der Artikel hat ein Bild. Renata als Kind auf einem grauen Ferd namens Starlight. Also war das ihr Stall. Ich hockte mich hin und Bier hörte die Bretter unten. Ein Brett bewegt sich, als es nicht ganz genagelt. Halt das Licht, sagte ich. Ich sag im Randes Brett liest sich. Dahinter ein Entfnung und deren ein festgehalts Plastikendell. Mein Herz stolpert. Ich sag es vorsichtig heraus. Ein Plastik war ein klein Metalbox und deren ein Flashdrive und ein gefältet Street CAC Papier. Galani entfältet es. Die Handschrift war zittrig. W10. Wenn du das liest, hab ich entweder total versagt oder ich bin tot. Name Famasi hat mein Grometer Zerster und mich gezwungen, ihr zu helfen. Ich hab als gesammelt, damit ich sie eins Tages versen kann. Hier sind die Original, Aufzeichnungen, Urkunden, Geldtransfers, das Zahlungsschema, die Aktennamen. Das Passwort ist Starlight 9997. Glaub keinem Dokument, das sie vorlegt. Nutzt das oder sie matcht weiter. Gezeichnet Verena Harrington. Galani start den Flashdrive an, als Rear ein Handgranate. Das ist es. Felstert als ist hier. Wenn es echt ist es echt, sagte ich. Es hat Schmers und wat deren. Das Fleischmann nicht fr ein Spiel, von Drauen Drangmotorengerush. Nicht, nur eins Merrier. Wir wechselten Blick, zur CAC, sagte ich lies. In die Schatten. Wir zogen uns in den hinteren Teil des Schippens zur CAC. Durch die Ritzen in den Planken konnten wir sehen, wie drei Autos in den Hof fuhren. Eins war namens Vertrauter Weyer Lexus, das zweite ein schwarzer Sedan, das dritte ein Van, die Scheinwerfer erlichen, Tieren nalten, der Wind trug ihr Stimmen. Ich schaffte es,
Den Flashdrive in Minen Tasch Zaschieben und die Kleinbox zu schnappen. Nehme Erschien in der Tr des Scheppens. Die Mask der Besorgnis war weg. Ihr Gesicht war hart, ihr Augen kalt. Neben ihr Preston Minton, so ordentlich als Rear in seinem Büro, aber und sein Lächel. Hinder innen zwei Breicheltrige Mnier. Ich hat solche Typen nur in den Nachrichten gesehen. Nicht Jager, nicht Bauern, Mrs. Zora. Names Stimmschnitt durch die Kalt Luft. Du gehst zuit. Das ist Privatbesitz. Du bist gerade mit Diebstahl und Hausverdienstbruch beschäftigt. Ich trat vor. Kein Sinn mehr, sich zu verstecken. Das ist das Eigentum der Harrington-Familie, sagte ich. Dien Privatbesitz ist immer noch vor Gericht gebenden. Und was machst du hier? Ich bin der Vollstrecker des Testaments, antwortete sie klar. Alles ist legal, und das ist das White Mal, das du in einen or einbrichst, zu dem du nicht eingeladen bist, und das White Mal, das du ein gefährliche Situation provozierst. Das sieht sehr schlecht für deinen Ruf vor der Morgen und aus. Minten nicht, als WRD ein rechtlich Referenz bestigen. Lassen Sie es uns so formulieren, sagte Lies in seiner vertreten Anwaltstimme. Du hast ein bestimmtes Speicherger. Wir bieten an, das Zivil Zekren. Du gibst als was du gefunden hast, und hörst mit dieser Charade auf. Im Gegenzug garantieren wir dir ein friedliches Leben. Ein friedliches Leben. Ich spotte. In einer abgeschlossenen Abteilung. Betreib nicht, sagte ihrem. Du bist nicht in der Position zu verhandeln. Galani trat vor, aber ich hielt in mit der Hand zur CAC. Was wir hier gefunden haben, sagte ich, gert nicht der. Das sind die Wort deiner Renate der Frau, die du benutzt hast. Und nach der Geschwindigkeit zu urteilen, mit der du hergeilt bist, hast du große Angst, dass dies Wort von den falschen Augen gesehen werden. Nehme lächelte. Du burstst dich, sagte sie, und die Flashdrives. Alle wirklich gefährlichen Informationen sind schon lang unter Kontrolle. Was du halt, ist aber was du tust, ist ein Verbrechen. Ich gebe dir ein letzte Chance. Gib es und wir gehen getrennte Wege. Die zwei Breicheltrigen treten näher. Das Streifenwagen war draußen hinter dem Zahn nicht sichtbar. Ich bemerkt es und schob die Panik beiseite. Nur ein Sech, sagte ich. Denkst du immer noch, ich bin eine alte Frau, die nicht weiß, wie man ein Telefon benutzt. Ich zog mein Handy heraus und dreht den Bildschirm zu innen. Die rote Liste war sichtbar, betragen Luft. Ich heb den Livestream eingeschaltet, sobald ihr angekommen seid, sagte ich. Als, was ihr sagt, wird schon in der Welt. Ein Besuchsbüro und in ein paar Nachrichten gert, plus ein Copy in der Cloud. Wenn ihr jetzt einen Schritt näher kommt, wird das vor Gericht sehr gut aussehen. Names Mundwinkel zuckt. Minten warbelt bei einem Gericht herum. Irgendwo fern, heulten Sirenen. Bluffst du? Sicher, das Burper dir in ein paar Minuten selbst, erwidert ich. Einer der Schläger trat vor aber nehme hab die Hand. Stop, sie schaut mich mit solchem Hassen, das jedem anderen die Bein eingeknickt ren. Ich bin ihrer Blick Du wirst es nicht, mit wem du dich anlegst, sagte sie Lies. Du zerstörst ein Geschäft, und dem wir gearbeitet haben. Die Leute, die mit uns verbunden sind, werden dir das nicht versehen. Die Leute, die mit euch verbunden sind, sagte ich ruhig, werden bald entscheiden, das Oberi bet am Jeffness bekommt. Die Sirenen waren näher. Mehrere Autos streiten gleichzeitig in den Hof, blinkende Lichter, schwarz taktisch Westen, Ruf, einfrieren, alle. Malik's Stimme, nicht bewegen. Einer der Beamten blockierte den Ausgang. Ander verteilten sich sofort bei den Perimeter. Als wird wie in einem Film ausgeführt, nur kleiner und leiser. Nehme Famasi, sagte Malik laut und trat vor. Sie sind verhaftet auf Verdacht der Organisation großer Betriebsschemata, Dokumentfälschung und versuchten Zeugeninnenschädigung. Den Rest fgen wir hinzu. Sie haben kein Recht, explodiert Minton.
Das ist illegal. Wir haben Haftbefehl. Dokumente. Sie nennen die Haftbefehl in ihrer Zellzeigen. Malik Schnitt in AB. Wir haben Audioaufnahmen ihrer Drohungen und Zeugenaussagen. Und wie ich sehe, seid ihr selbst genau an den Ort gefahren, an dem einer Schulselzigen aus einem vergangenen Fall gestorben ist. So viel passieren aber nicht so oft. Sie schnappten Name Handschellen Sie sagt zusammen, versucht sich zu winden, aber sie nahmen ruhig ihr Arm. Für ein Sekund traf sich ihr Blick mit meinem. Kein History, nur Kaltberkning, die hektisch Optionen durchblättert. Das ist nicht das Ende, sagte sie leise. Du wirst es nicht, wie dies Dinge funktionieren, ich verstehe es perfekt, oder ich. Und jetzt werden die Herren als du es auch verstehen. Malik kam zu uns. Zora, der Flashdrive, den du hier gefunden hast, sagte und die Notiz offiziell durch das Protokoll. Ich holt die Box heraus und reicht sie ihm. Galani stand neben mir aufrecht, als dir etwas von seiner Schuld abstellen. Es gibt ein Passwort darauf, sagte Sie hat es selbst geschrieben. Es ist nicht unser Ratversuch. Umso besser. Malik nickt kurz. Wenels bestes Wort, sind das nicht nur die Wort einer alten Frau. Es ist ein Gessnis von ihnen. Die Polizei fragte die festgenommenen Autos. Das Streifenwagen, das uns decken sollt, kam erst nach dem Faktum atemlos und entstillend. Malik winkt nur ab. Ich stand neben dem Schuppen, spiarte nicht mal Freude, sondern ein schwer Art von Erleichterung, als ein riesiger Stein bewegt worden. Aber noch nicht gefallen. Großmutter, sagte Galani leise. Wir haben es geschafft. Ich schaut Name an, die ins Auto eskortiert wird. Wir werden sehen, sagte ich. Vorläufig haben wir sie nur ins Licht gesetzt. Malik wandte sich mir zu, leiser jetzt, seinen professional Tonfallen. Du musst verstehen, sagte Wir haben jetzt einen ernsthaften Fall in der Hand. Wenn dieser Flashdrive wirklich Enkel was du sagst, gehen nicht nur Name und Minten unter, sondern auch die Leute, die sie beselt haben. Sie werden nicht einfach aufgeben. Ich nicht, Malik, sagte ich heb mein ganzes Leben unter Luten gelegt, die nicht einfach aufgeben. Wir schaffen das. Wollt antworten, aber einer der Operativen rief in. Sie hatten schon angefangen, die ersten Daten anzuschauen. Malik ging weg. Ich blieb ein Sekund allein, neben Galani und Akono inmitten des Schnees und alter Planken, und dacht, vielleicht ist das jetzt wirklich ein Wendepunkt. Das Telefon in meiner Tasche vibrierte kurz. Ein Textnachricht von einer unbekannten Nummer. Feier nicht sofort ich. Du hast etwas geöffnet, das besser unbeirrt geblieben re. Jetzt schulde uns alle. Ich schaut auf den Bildschirm zu den flackernden Buchstaben und Wörtern, das der Lautest Teil dieser Geschichte noch vor uns lag. Ich sag die Textnachricht, sofort, Malik, kein Heldentaten, sollte nur die Stern, die get her als Word dachten, sagte und steckt das Telefon ein. Der Nummer ist klar gefälscht, aber die Tatsächlich Zora, das geht nicht mehr nur den Haus. Irgendwie erhält ich mich ruhiger. Wenn so genannt Word, wie es ist atmet es sich leichter. Der Papierkrieg begann als Entscheits, aber nicht gegen mich. Experten nackten den Flashdrive aus dem Schuppen Bier nackt. Das Passwort funktionierte. Ich sah nur einen Bruchteil von dem, was Renate gesammelt hat. Aufzeichnungen von Gesprächen mit Name und Minten. Zahlen, Schemata, Listen von Luten, die Ausstellungen erhielten. Scans gefälschter Vollmachten mit gefälschten Unterschriften. Finanztransaktion durch Scheinfirmen und das Hauptbeweis CAC. Ein Video. In einer der Daten hat Renate Name mit einer versteckten Kamera aufgezeichnet. Sie sprach ruhig darüber, wie die alten sowieso bald sterben reden, wie das Land nicht an denen verschwendet worden sollt, die nicht mehr verstehen, was sie besitzen. Es enthielt auch Details zur Geschichte von Margaret Harrington, dem Führer und Endutungen Bier ein Gels Problem durch einen Kontaktinspektor. Ja,
Renata selbst war Teil des Skimmes, aber sie hat auch ein Brotger Melsper hinterlassen, damit dies kr Mel eins Tages Ali Berfluten w Reden. Die Bezirksermittlings Burnham offiziell. Ludenans Gen, Taktisch Teams und Sicherheitsexpent rodierten durch mein Haus. Nema, Minton, Jenkins und ein paar andere Namen wurden mit neuen Straftaten angeklagt. Caution war kein Option mehr. Die Anrufe von Names Anwälten wurden seltener und vorsichtiger, dann hörten sie ganz auf. Der Fall meiner geistigen Kompetenz, den Name so energisch gestartet hat, not zu. Am Tag nach unserer Arkekier aus Red Pines rief Richter Hill selbst an. Sein Stimme war trocken, offiziell. Mrs. Zora, ich habe die neuen Materialien bereft. Sagte, der Antrag auf ihren Kompetenz wird von den Vertretern des Antragstellers zurückgewiesen. Angesichts der klaren Anzeichen von Missbrauch sehe ich kein Grundlage für solche Maßnahmen von meiner Seite, auf Deutsch, Name versucht. Mich als Verkakete brandmarken, am Ende war sie diejenige, die mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert wird. Ich denkt Tiefverbeugung. Nur denk, dass sie die Fakten betrachtet haben, nicht das Alter, aber das bedeutet nicht, dass mein Herz leicht war. Okono reicht die Scheidung selbst ein, ohne Verdurring von mir. Wir sehen am selben Kachendisch, en dem Namekeiers lik ihr Vordelaften Vorschilj ausgebreitet hat. Okono hielt die Papiere in den Enden. Mom, ich hab all das unterschrieben, sagte nicht die Gefälschten, sondern die echten Scheidungspapier. Ich kann nicht mehr in ihrer sein. Nicht nach dem, was rausgekommen ist, sprach ruhig, aber sein die zitterten. Ich hab 20 Jahre mit einer Person gelebt, die alte Lu fr Land gettet hat, verstört Ich hab sie in dien Haus gebracht, sie in deinen Tisch gesetzt, lot, dich zu diesen Deals zu drängen, und ich schwieg. Du wusstest es nicht, sagte ich. Ich es sollen, beharrte Du hast es gespart, und ich sagte, du dramatisierst. Ich hab sie Geld, nicht dich. Ich suchste. Okono. Jetter hat sein Dummheiten. Du hast schon den beselt. Lieb jetzt so, dass dien Son sich auf dich verlassen kann. Hör auf, dich zu entschulden. Fang an zu reparieren, nicht. Sein Augen waren feucht. Aber zum ersten Mal seit langem hielten sie ein lebendig Entschlossenheit, nicht Resignation. Galani erholt sich langsamer. Zog fast sofort bei mir ein. Brach vor Bergen das College AB und diente seinen Job. Tagsbier hafer bei den Hausarbeiten. Abends sar da und start ins Leer. Eins Tages, warned wir den alten Schuppen sortierten, brach zusammen. Grometer, ich haleali mich memmer noch wie ein Idiot. Warum? Fragte ich. Ich hab sie geliebt, sagte Lies. Renata, die Person, die sich als nicht existent herausstellte. Ich glatt jedes Wort. Ich gab ihr die Dokumente, zeigt ihr den Papiere, ich hab ihnen alles selbst bergeben. Wenn ich das nicht geten sie nicht so schnell gussen. Halt, sagte ich und setzt mich nebenan. Du warst ein Jung und hattest es mit einem trainierten Raubtier zu tun. Du hast Geld zu vertrauen. Sie hat Geld ausgebeuten. Das ist ihr Verbrechen, nicht diens. Aber mich sie die Hälfte der Informationen nicht gehabt. Aber du hast dich später umgedreht. Erinnere ich in. Du hast sie mit Name Felstern sehen. Du bist misstrauisch Jordan. Du hast den Flashdrive bekommen. Du hast mich 5 Uhr morgens angegriffen. Ich hab jetzt ein Haus und ein Leben, weil du damals nicht geschwiegen hast. Schwieg lang. Manchmal vermiss ich sie, gestender. Nicht direkt, sondern die sie vorgab zu sein. Das ist normal, widert ich. Du kannst meine Illusion trauern. Blieb nur nicht so lang da. Nicht und vergrub sein Gesicht in meiner Schulter wie als Kind. Ich streichelte seinen Kopf und dacht, dass einige Wunden nicht vom Gericht geheilt wurden, sondern von der Seite. Ich bereite in einen Berater am Bezirkszentrum aufzusuchen, nicht weil kaput war, sondern
Weil zoveel auf ingeladen worden war. Weiter stand zurst, ging dan aber. Kam lies zur cac, aber sein Blick war ein bisschen klarer. Diermittlung weitert sich. In den Nachrichten nannten sie es das Immobilienbetrugs an alten Mordschema in der Region in den letzten Jahren. Ich schalte es aus, weiterzuren. Ich kannt die Namen schon. Neben Nama, Minton und Jenkins holten sie zwei weiter Beamt, einen Registrar, einen Gutachter und ein paar Kleinstromen Direktoren. Genovi in dieser Textnachricht, jetzt schulde ihr uns alle. Sie meinten nicht mich, sondern die in der Spitze der Pyramide. Ich wurde als Schulselzugen behandelt, einerseits respektvoll, andererseits wusste ich, dass ich jetzt vielen Leuten ein Dorn im Auge war, einfach weil ich Berlet und nicht geschwiegen hat. Eins der schwierigsten Treffen fand im Bezirksgericht während einer Unruhigungen statt. Wie sie es nannten, die Familien der Opfer. Eine Frau in den 50ern nährt sich mir. In einer strengen Jack, aber mit freundlichen Augen. Miss Zora, fragt sie. Ja, nickt ich. Ich bin Katrina, sagte sie. Margaret Harringtons nicht, Verina's Tante. Ich suchte. Yes tut mir leid ihren Verlust, sagte ich ehrlich. Beid, Katrina nickt. Dank. Erwidert sie. Ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass sie keine Angst hatten. Mein Mutter, Margaret, damals niemandem geglaubt. Und ich, sie sagt mit den Sheltern. Wir haben alle den Schnen Worten geglaubt. Genovi sie. Nur sie haben als ans Licht gebracht. Wenigstens finden einige unserer Lutfrieden. Sie pausiert, dann fgt sie hinzu. Unzu Verena, sie war nicht als Monster gebren. Ich sage das als Gemmend, der ihr Hesten, sie ward Geberken. Aber was sie danik tat, das war Wahl. Ihr Wahrheit ist jetzt nig. Wir standen schweigend da, zwei fremd, verbunden durch ein Einzigkeit fremder Essenden. Der Fahrheling schlich sich unbemerkt ein. Der Schnee schmolz, der Boden trocknete und ich begann in den Gartenbeeten zu arbeiten. Ich pflanzt absichtlich ein neues Erdbeerbeet doppelt so groß wie das alte. Nicht ängstlich Galani grinst, so viel Symbolik. Wir sind lebendig, antworte ich. Wir haben das Recht auf unser Symbol. Lächelte ein bisschen, echt. Malik begann öfter Vorbesuchungen, manchmal offiziell, manchmal einfach so mit Kuchen von seiner Frau. Eines Abends sehen wir auf der Veranda. Trank Kaffee und schaut aufs Feld. Ich hab Neuigkeiten, sagte Lass rennen. Ich nickt. Ich war gewohnt, dass seine Neuigkeiten entweder schlecht oder so wichtig waren, aufzuschreiben. Nema, begann einen Deal abgeschlossen. Sie geht Zeugnis, wirk auf alle, mit denen sie gearbeitet hat. Minten, die Beamten, die Polizei. Im Austausch bittet sie ein reduzierte Strafe. Sie droht so lebenslich, aber sie hofft auf humane Bedingungen zu handeln. Und was, fragt ich, und einige der Leute, die sie nennt, sind noch frei, sagte Greer Spieler, ihr Verbindungen gehen Bier und Siren Bezirk hinaus, und sie sind sehr unglücklich, dass eine letere Frau und ihr Enkel ihr ganzes Geschäft umgeworfen haben. Es ist schön, ein Legend zu sein, grinst ich. Lächelte nicht. Zora, ich mein yes ernst, sagte Warn die Ermittlung und der Prozess laufen, seit du Galani unterschätzt. Kein solo Heldentaten mehr, lasst uns unsere Arbeit machen. Denkst du, sie versuchen etwas? Fragt ich ruhig. Ich hoff nicht, antworte ehrlich. Aber die Textnachricht, die du bekommen hast, wird nicht aus einer Gefnischel oder einem undlichen Ensel von geschrieben. Und es war nicht Nema. Es ist jemand hiers. Solche Leute haben einfache Logik. Das Problem will eliminieren. Der Wind raschelt die alten währende Planken. In der Fernfechten die Scheinwerfer ein Streifenwagens vorbei. Ich nahm einen Schluck Kaffee. Also, warn Nema alle verkauft. Sind Galani und ich enten im Hof, fast ich zusammen. Entsprechend, ich lass niemanden wetten, sagte Malik fest. Aber du musst die einst verstehen, die werden. Ich nickt. Ich verstehe.
Gingen lie schweigen und das blinkende Licht des Streifenwagens und der Curves cac. Galani kam auf die Veranda, setzt sich neben mich, deckt sich mit seiner Jack zu. Was hat gessig? Fragt. Das war jetzt offiziell gemeinsam am Weg sind, oder ich. Und wurden bewagt. Klingt nicht sehr beruhigend. Wenigstens ist es ehrlich, sagte ich. Also leben wir. Wenn wir jemanden so sehr streng, bedeutet das, es war nicht umsonst. Grinst, aber seine Augen waren angespannt. In der Dämmerung sah unser Haus aus wie ein kleine Insel aus Licht in der Dunkelheit, das Feld uns war offen. Die Streget sichtbar, das Streifenwagen, nur ein Fahrzeug, unter Gendwo de Drauen in der Dunkelheit waren Lut. Deren Namen ich noch nicht kannt, aber die sehr vergert waren. Das eine alte Frau kein Angst hat, den Kopf zu haben. Ich leih das Licht dies Nacht lang an. Ich losch dem Narren der Dielenbretter, dem Raschel des Winds drauen im Fenster und den gelegentlichen Autos auf der Autobahn. Und ich ertappte mich dabei, zu denken, wir hatten das Schlimmste schon berlet. Oder vielleicht lag die Hauptberfung noch vor uns. Yes Ende als nicht mit Feuerwerk oder Applaus, sondern mit Papieren, Worten und Fleuren, endlosen Unterschriften und dem Dickheit in meinen Noten. 6. Monat nach dem Halleli in Red Pines Wordname verteilt, kein Schnes rechtliches Gered, Mord, Verschrung, groer Betrug, Fulschung, Zeugeninstituting, organisierte Kriminalität, lebenslich, nicht weil sie ein Schurken aus einer TV-Show war, sondern, weil die Beweise so reichlich und so vielfältig waren, die Flashdrives, die Aufzeichnungen, das Geld, die Loot, die sie so zuversichtlich als ihr eigenen betrachte. Sobald sie realisierten, dass sie nicht gerettet werden konnte, begann jeder sich zu sprechen. Minten ein erheblich Streif, ein Ernste, ohne Chance auf Berührung. Jenkins und ein paar andere korrupte Beamt gingen auch ins Gefängnis. Einige Beamt schafften es sich herrschuenden. Ein paar vermeiden echt sie aus Gesundheitsgründen. Das ist das Leben, perfekt, gerecht enden es nicht. Am Urteil wurde ich langweilig aufgehört, Opfer und Zeugen. Die Entscheidung zum Haus war separat. Alle Gefälschten erkunden, Vollmachten und Testamenti wurden untiggerklärt. Die Eigentumsregistrierung wurde auf meinen Namen zurückgesetzt. Kein Geschenk, kein Bedingen, genau so, wie es von Anfang an sein sollen. Somit wurde zerlegt. Die Scheinfirmen wurden beschlagnahmt und die Firmen wurden liquidiert. Den Familien der Verstorbenen wurden Stiegen gezahlt. Kleinbetterg lachhaft am wirklich zu verlieren Leben, aber etwas. Die Leute verlieren das Gerichtsbüd nicht glücklich, aber mit dem Jeffhol, dass ihr Eltern offiziell nicht mehr als Narren betrachtet wurden, die nur sich selbst die Schuld gaben. Akono klrt die Scheidung ließ. Kämpfe nicht, schrie nicht, such kein Reich, verli einfach die Ehe, wir es verjaren 18 Zahlen. Sag ner Zamir, bekam einen einfacheren Berajab, kein Held, kein Richer, nur ein normaler Mann in den 50ern, der einmal der falschen Person sehr vertraut hat. Jetzt kommt wahrscheinlich vorbei, hilft bei den Arbeiten, sitzt manchmal einfach schweigend auf der Veranda. Manchmal entschuldet sich. Ich sage im jedes Mal dassel. Lieb ein gutes Leben, das Wort dien Entschuldigung sein. Nehme Wort keierslich am Fernsehen gesehen, ein kurzer Schott vom Gerichtshof. Ich konnte sie nur in ihren Augen, als Anderschen gelst. Ich schaltet den Fernseher nicht aus oder spuckt auf den Bildschirm. Ich trank einfach meinen Kaffee aus. Ich spierte kein Virgin Gen an ihr Streif. Yes war ze spie erfrüht. Sie hatten so viel Geschaft, bever das passierte. Galani stand ließ wieder auf. Sah den Berater, sprach mit seinen Kumpels am College und kam dann zu mir. Grometer, ich will cac Schule, aber nicht als der Idiot, der in diesen Schlamassel geraten ist. Ich will skegen als jemand, der Way, was Dokumente sind und wohin sie Lut nennen. Ich studiere Jura nebenbei, Arbeit hier, studiere da. Ich sucht nur mit den Sheltern.
Das Wichtigste ist bestraft dich nicht selbst. Den Rest kriegst du hin. Meldet sich bei seinem Vater an let aber hauptsächlich bei mir. Tagsbier studieren half bei den Arbeiten. Abends im Laptop, nicht mehr mit den Flashdrives einer better Jaren, sondern mit dem Strafgesetzbuch. Manchmal beklagt sich, wie viel Schleppfulcher es gab. Ich grinst nur, gut, dass du sie jetzt im Voraus siehst. Bracht Renate nicht im Gespräch zur Sprache, aber ich weiß, dass es ihnen noch wettet, und das ist normal. Ein Person, die nix erhält, ist ein wandelnder Stein. Die machen mir mehr Angst. Mich sind die Dinge einfach. Formal bin ich unterschätzt. Ein Streifenwagen parkt manchmal an der Kurve. Einer der Detectives schaut auf einen Kaffee vorbei offiziell. Malik ruft und fragt, Belsteht dich gemmen. Am Anfang bekam ich ein paar seltsame Nachrichten und Utungen, virtuelle Drohungen. Dan wurde es ruhig oder verschob sich in ander Viertel. Vorher schaut ich Bier die Shelter, ja, unloschenschlichen Garrison. Aber dann wurde ich die, ehrlich, nach 63 Word das Leben nicht mehr als zerbrechliches Porzellanset wargenommen. Ich nicht niemandem den Tod, aber in ständiger Angst zu leben ist auch nicht mein Stil. Die Farm hat verlet, der Garten, das alte Haus, der Schuppen, alles ist in Ort und Stell. Nur bin ich aufmerksamer mit dem Papierkram Jordan. Ich gehe selbst ins Bezirkszentrum, Brill auf der Nassenspitz. Lies Zeil, wenn jemand mich drängt, oh, yes sind nur Formaliten. Enkel ich und sage, dann nennen sie Worten, ich meinen Nachbarn die Geschichte und Sensationalismus, nur die Fakten. Unterschrieb nix in Eil, scheu dich nicht, Fragen zu stellen. Nimm jemanden mit, dem du wirklich vertraust. Sie ren unterschiedlich zu, manch nicken, manch winken ab. Das ist ihr Recht. Ich heb mein Warnung gegeben. Am Verhalling pflanzt ich wieder erdbeeren. Diesmal waren die Reihen gerade unordentlich. Galani haf, hatten keinen Wettbewerb. Die meisten essen kann, wie als kein war. Sind so alt dafür. Aber als die ersten Beeren reiten, sehen wir auf der Veranda, waschen ein paar in einer Schell und ein sie schweigend. Sie sind gut, sagt und sie sollten nicht beängstigen sein, wieder ich. Die Beeren trifft kein Schuld, wir lachten nicht laut, nur Mensch zu Mensch. Lut fragen mich manchmal nach der Moral der Geschichte. Ein junger, polierter Detective kam mal vorbei und fragt, Mrs. Zora, warum denken Sie, dass Sie nicht Gebrechen sind? Sie Herem haben entweder geschwiegen oder den Elgen geglaubt, aber Sie haben standgehalten. Ich das nach und antworte ehrlich, weil ich etwas zu verlieren heb und ich den Wort kenn. Wofür ich mein ganzes Leben gearbeitet heb. Ein Zuhause besteht nicht aus Siegel, sondern aus Menschen und Erinnerungen. Und weil so oft in meinem Leben Lut angenommen haben, ich sei dimmer als ich bin. Ich hat es satt. Es geht nicht darum, ein Held zu sein. Es geht die Juenheit, das mein zu kämpfen. Ich bin nicht zum Internetstar Jordan nach all dem. Ich bin nicht kandidiert. Ich heb kein Stiftung gegen Nadet. Ich lieb Lies. Ich wait für ich auf. Sie endi den offen an, mer Bier Pries, Match Marmalade und gehe nach Plan ins Bezirkszentrum. Ich weiß nur, der einzige Unterschied ist das jetzt. Wenn jemand mit diesem herablassenden Ton mit mir spricht, oh, in ihrem Alter, schau ich ihnen ruhig in die Augen. Und wenn ich auch nur einen Schatten von Nemes Taktiken sehe, schick ich sie sehr flitsch weiter. Ich heb kein Angst vor Einsamkeit. Elijah ist schon lang weg. Frühen sind entweder weggezogen oder versterben. Ein paar Nachbarn sind brig. Mein Sohn, mein Enkel und mein Zuhaus. Ein Zuhaus, in dem die one mich jung erinnern, nicht nur die Frau, die ich hüt bin. Manchmal abends gehe ich auf die Veranda, setz mich und lausch. Still, die Stray, irgendwo bellt ein Hund, ein Zug. Das reicht mir nicht. Weil es perfekt ist es nicht. Nehme ist nicht die einzige Art, und sie wird nicht die letzte sein.
Nicht jeder get ins Gefängnis. Nicht jeder Wörter statet. Einige Worden ihrem nach mit fremden Hussern in der Tasche und sauber akti Daven kommen. Aber ich heb meinen Fleck behalten. Ich heb meinen Kampf gekämpft. Ich kann nicht die Kämpfe aller anderen kämpfen. Ich bin zu alt dafür. Und dies ist nicht mein Pflicht. Wenn ich zusammenfassen steh, ist mein Schluss einer. In unserem Alter ist es sehr bequem verlut, uns als weich Ziel zu sehen. Aber wir von uns haben ein Hot, die dicker ist als Stung. Wir haben mehr Berlet, als ihr trumen kann. Und wenn ihr uns in die Eck drängt, wissen wir mehr zu tun, als nur zu weinen. Wir wissen zu zählen, zu erinnern und zu sprechen. Ich habe einfach nicht geschwiegen, dies ist ein Mal. Den Rest haben die erledigt, deren Job es ist. Diesen Sommer rieten die Erdbeeren reichlich. Galani kam nach den Finals zur CAC. Akono kam mit einer Lebensmitteln. Wir sehen zu dritt Tisch und ein Beeren mit Zucker. Niemand hielt Toast auf Gerechtigkeit oder Sieg. Akono sagte nerlis, Mom, denk, dass du bist. Ich sucht mit den Schultern. Ich heb euch nur daver bewahrt, obdachlos zu sein, urwidert ich. Ich lieb mein Leben so, wie ich es lieb. Und das ist vielleicht mein neuer Anfang. Kein Filmstil Happy End, nur das Leben, das sie zu nehmen versuchten und das ich festgehalten heb. Und das reicht, gefiel der Geschichte? Und aus welcher Stadt hörst du zu? Lass uns in den Kommentaren treffen. Wenn der Geschichte gefällt, kannst du mich unterstützen, indem du ein super Dank schickst, damit ich mehr Geschichten wie dies bringen kann. Vielen Dank für den Unterstützung. Ich freue mich auf den Kommentar zur Geschichte. Auf dem Bildschirm siehst du zwei neue Lebensgeschichten, die ich sehr empfehle. Jetzt so viel mehr auf meinem Kanal. Vergiss nicht zu abonnieren. Bis zur nächsten Lebensgeschichte mit Liebe und Respekt.